hurry! Joytify's here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MPL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MPL PH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MPL PH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single-elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MPL PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MPL PH Season 8.
judgment! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil! Kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba?
ba? Palag ka ba? Handa sa laban, sanda ka sa aking kamay. Watch with my click, may fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kung tore ang aking gabay? Feel niya, listen niya, I hold them away. Ako ang kabuuan, when you bring our names to the game. Eyes on the prize, be nice, cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic ka na ng Pilipino. We're the one who steal the show. Automatic ka na ng Pilipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, kami na ang batas. Pilipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, automatic ka na ng Pilipino. Teka, wait. Remind you kung anong na-obtain. Palaging first place, lakayo sa PH. I know Superman. I'm here cause I got God. My team is super fan. Eyes on the prize, be nice, cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic ka na ng Pilipino. We're the one who steal the show. Automatic ka na ng Pilipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, kami na ang batas. Pilipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, automatic ka na ng Pilipino. The 18th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official smartphone partner. Unleash your ultimate with the Infinix GT Verse. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. And Visa, the official payment partner of MPL Philippines. Be the gamer you want to be with Visa. Our partner in esports, Clear Men. Power up and stay fresh daily with Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, China Airlines, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL PH action. Follow our official social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Palag Na To. Catch MPL PH Season 18 action live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Welcome back, MPL Superfans, and happy Friday! Nagbabalik tayo para sa ikalawang linggo ng MPL Philippines Season 18 action. Ako nga pala si Denise at makakasama natin ngayong araw. Hello, Thea! That's right, Denise. I'm here with you in a gloomy Friday, but still, we want to thank you for joining us here at MPL Philippines and experiencing all the action. Yes, you mentioned gloomy, but I'm happy we have so many fans right here, and I'm super excited with what's in store for us today. Just last week, grabe yung naging MPL action. Nanguna yung ONIC, sinunod ng Falcons. So ano kayong mangyayari today? Tama, galing tayo sa isang napaka-exclusibong opening week at asahan na mas iinit pa ang aksyon dahil napakarami pang nakalinya ngayong linggo. Sisimulan yan sa tapatan ng AP.Bren kontra Team Liquid Philippines. Both teams looking to add to the win column. And of course, susundan naman yan ng Twisted Minds na nais makakuha ng una nilang panalo. Ngunit haharangan sila ng naumwirang unang team ngayong week 1, which is ONIC. Kaya sino kaya ang mananaig? Exciting! I can't wait to see what's gonna happen. At abangan lahat ng yan dito lamang sa Tahanan ng Pinakamalalakas. Ito ang MPL Philippines Season 18. Palag na to!
The continuation of matches that we've seen from our opener ay magpapatuloy ngayong week number 2. Good afternoon sa lahat ng ating mga manonood and welcome to MPL Philippines Season 18. My name is Hans Galeria. Together with Midnight at Joshi Cakes, kami ang inyong Filipino broadcast. And over there, it's us. The very youthful trio of Leo at your service, Naisu and Wolf taking care of the English action for today. you know, I didn't even realize it until you mentioned it. But hey, this tournament is also governed and supervised, monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Now, I feel like hopefully and obviously para sa lahat ng ating mga manonood, I wish for everybody's safety, lalo na ngayon na medyo malakas talaga yung ulan. So sit back, relax, and enjoy the show because we still have a bunch of things that we need to talk about. Week number 1, quite an opener. Teams have already started to gather yung kanilang momentum and they're hoping to bring it to week 2. Yeah, marami tayong maaabangan dito sa week 2. Knowing na, again, yung week 1 to week 3, lagi nating tinatawag na adjustment period pero marami ng teams na nagpapakilala. Even yung mga teams na hindi natin in-expect na mainit yung unang pag-debut nila sa MPL. Hindi na nga adjustment for ONIC Philippines dahil wala pa silang game na natalo sila ever doon sa week 1 na nagdaan. Followed by, of course, Falcons na natalo, I believe, ng isang game lang out of 2 series na meron sila. Yeah, I think especially over on the English stream for a lot of the English viewers out there, they were surprised with some of the results, but I think a lot of people put ONIC at the top of this current meta and how things panned out. I think that kind of sticks with that, but also for myself, I was surprised with Aurora's performance in week 1. I mean, that was tough. It was tough. It was a very cold start for Twisted Minds was Aurora in the first week, and most particularly for Aurora Gaming because they could have won the last game that won, and maybe they could have gotten a score in our standings. However, it was TNC that denied them of that. You know what? Hindi lang sa MLBB Esports may nagaganap. There's also changes within Mobile Legends itself. Have you guys updated your games? Because Scarlet Ember's 0826 dropped and it's a massive, it's not a massive patch. Yeah. It's very small. I feel like I wouldn't even notice. Yeah, I wouldn't even notice because of how weird and uncanny most of the adjustments have been for both of the teams. Pero solid pa rin naman sila either way. Yeah, hindi mo lang masyado mapapansin unless ang pangalan mo ay Carl Gabriel na pumasin. Pinan yung Hanzo last week, kaso sabi ni Munton, nope. Wait lang, is this a liquid targeted patch? Because look, even the XP lane Atlas ay pinabagal. It's much slower doing its perfect match. But still, I think this is a patch that might not really even affect our metagame here in MPL. Yeah, but it might affect some sort of movements in terms of our standings. Dahil sa ngayon, kasalukuyan yung nakikita, meron tayong bagong input. It's those badges that will be displaying kung sino yung magiging una in terms of our week ender. So kumbaga, pagdating ng Sunday, kung ikaw ang number 1, ikaw ang makakuha ng gold. If you're number 2, then you get silver. That continues until the end of the season. Nabibilangan kung ilang beses ka nang nag-top seed per week. Wala nga lang bronze. Hanggang silver lang tayo. Oo nga. I was gonna say, where's the bronze? That's what I was wondering. Nasa RG. Tama ka. If you think about it, it's gonna award those who are very consistent, and because we're looking for the top 2 seeds anyways, right? So it just makes all sense to have only the top 2 ones. How long will ONIC hold on to this gold medal? It's gonna be interesting. Especially now that they're also gonna have a game with the recent patch that has been made. Match number 1 is gonna be the Beast against the Cavalry. AP.Bren facing off against Liquid, and Twisted Minds together with ONIC PH will be facing it later on. I bet these are 4 teams that would love to see on how they've managed to make some tweaks pagdating ng recent patch. I predicted that first match would go all the way. I think AP.Bren has enough pack in the behind to make our defending champions work for that win. And then that second match, you go sweep? Yes, I'm sorry. ONIC is very strong right now on paper and in practice. But I'm hoping that maybe Twisted Minds brought in some new stuff. I'm hoping Coach Lyric packed a punch from out of left field because maybe this new patch he figured out. Yeah, we're about to find out kung ano-ano ang ilan pa sa mga bagay na makikita natin from start up until the end of the day. That right there is Leon, Naisu, and Wolf. You're gonna be seeing them at the English broadcast. So guys, see you in a bit. I don't know. Bye, younglings. Yeah, bye, younglings. Bye. My young bloods. See you in a bit.
But of course, we're right over here, Filipino broadcast, so pwedeng-pwede na po magtagalog. Tagalog, Midnight, yes. paalala ko lang. Kaya nga eh. Pwede ka Tagalog nang magtagalog. For the longest time, tol, for the longest time, guys, pag ini-interview siya sa MSC, my goodness. Napagod ako. Nakakapagod, di ba? Oo, 30% ng utak ko yung draft. 70% yung English. Yun lang, mahirap. Mas mahirap. Thank you. Dito ka na, dito ka na. Thank you. Dito ka na. Pwede na tayong magtagalog. But speaking of which, here sa lugar ng mga nagfi-Filipino language, of course, are teams and players that are really strong in terms of our pambansang kamao. If you know Manny Pacquiao, he's also Filipino. If you know Paquito, itong ginagamit ng dalawang to, man. Yeah. Crazy in terms of their utility with the Paquito. It's James Punch kontra kay Carlson to. I like whoever wrote this. Kumbaga, kamao sa kamao. Suntok para sa suntok. Kasi nakita naman natin yung performance nila last week na parang may preference sa Paquito pick. And ganun na rin yung nagiging shape up ng metagame natin, even sa ibang region. Ang kagandahan lang dito kasi, si Carl Tizzy, kilala na natin itong matagal na eh. Si James Punks, man, every season na lang nagpapakilala. Ang dami niyang pinapakitang mga moves and nakikita mo rin yung difference between these two players. Parehas silang wala pang talo sa Paquito. And ang kaso nga lang, yung item choices, doon nagkaiba. Kasi for Carl Tizzy, ang nagiging thread ng kanyang items, hindi siya nagpipiercer. Pero si James Punks, nagpipiercer. Okay, so I feel like heavily dependent din talaga dun sa stacks itong si James Punks. But at the end of the day, preference is preference, Yes. right? Kung ano man ang gumagana dito sa dalawang junglers na to, that is what's gonna be most effective. But here are some of your stats that we're gonna be looking forward to. Like you said, Joshi, parehas pa silang walang talo sa Paquito. Sobrang taas ng KDA ni James Punch dahil for that, for those two games na naglaro siya, isang 6-0, isang 7-0. 7-0-1. So that makes that KDA to 14 compared to Carl with 6.67. Ibig sabihin lang din, dahil yun dun sa piercer probability para kay James Punks, ang taas ng snowball niya. Kasi pag nasimulan niya na manuntok, tuloy-tuloy na. Kumbaga ano na yun eh, dyan siya nakilala eh, yung binubuo niya ng Sky Piercer kahit sinong hero. Imagine naman last season, di ba, siya nagbalik ng Suyo. Correct. Kasi may bagong trend na binubuo niya ng Sky Piercer. And ito yung mga moves na sinasabi natin lagi kay James Punks na para bang lagi siyang may baon. Kumbaga hindi takot sa meta si James Punks. Ayun yung binabanggit ni Joshi kanina, yung difference hindi lang sa nag-i-English si James Punch kasi yung kay Carl suntok eh. Correct. Pero pagdating sa item build din, sobrang tapang niya men kasi first item Sky Piercer sa Paquito. At yun nga yung sobrang unusual eh. Kasi nabanggit mo na yung Suyo nung season 17. Binalik niya, ginamit niya. The rest of the season, hindi niya na nagamit. So I don't know kung ganun pa rin mangyayari sa kanya sa ngayon kasi posible. Yep. And it's funny to think that kung hindi ako nagkakamali, it's Team Liquid Philippines that started that Suyu ban. Yes, nireveal ni Carl sa interview. Season 17. So, I don't think... Week 2 din ata yun. Kailangan natin kalmahan kasi baka pagtripan na naman si James Punks. Ayun na nga eh. And ito pa, to build. Or not to build. To build or not to build. Saan ka? Wala lang. Naisip ko lang bigla. Pero kasi, mababa ang win rate actually ng mga bumibuild ng Sky Piercer. So that's 6 to 11 comparable with the win-loss. And ang baba halos nung first item preference ng mga tao. That's just 22.2 win rate over that second item na kahit pa paano nasa mid at 50%. So ibig sabihin, maganda sana siyang build dahil pang snowball pero sobrang high risk, high reward. Pag hindi ka nag-snowball, ang laki ng laki ng drawback. Saka si James Punks lang yung pinaka-successful. Out of 4 games, siya yung, out of all the games, siya yung pinaka-highest yung game count. And siya lang yung nakalagpas sa isang panalo. Yeah. Actually, oo nga. I see it. Kumbaga, at this point, you also have to give commendations din dun sa teammates niya. Kasi na-enable si James Punks na mag-develop ng kanyang damage output. Kasi may nakikita ko kayo, nakikita ko kayo. Comment section, medyo marami-rami kayong sinasabi bago magsimula yung season. Pero slowly but surely, AP.Bren is getting there. But they have to do it as well against TLPH. Here are the Infinix GT-verse keys to victory. Midnight, hindi ikaw to Josh, take it away. Take the floor. Okay, first of all, for AP.Bren, they have to be ready for Liquid's Flexing Horse. So, medyo double meaning. Yung una, Flexing Horse dahil sa TP nila, yung gumaganon-ganon. And pangalawa is yung kanilang flex factor na bago na ngayon dahil sa paglabas nila ng Atlas XP. So kailangan mag-ingat ng AP.Bren sa mga ganong klaseng factors because they might bring back
yung mga Hilda ni Daddy JP. Now for TLPH, they have to deny James Pang's comfort heroes in the draft. Ito yung ginawa nila way back season 17 and I'm pretty sure baka gawin ulit nila ngayon knowing na si James Pangs ay wala pang talo on his Pakito. And that goes on for the both teams, priority on this Pakito. Either secure it or ban it. Kasi malaki or sobrang taas ng contention rate ng Pakito dito sa game na to knowing na buong week 1, walang talo ang mga teams, lahat ng mga teams sa Pakito. Tol, 7-0 yata yan, di ba? If I remember correctly, I mean, this Pakito is real. Kung sakali, tama, secure or iban mo na lang. But I feel like sa ngayon, ewan ko, feeling ko ban na lang eh. Kasi itong dalawang liquid ka. Kung kahit AP.Bren ka din eh, tanggalin mo na rin. Di ba? Hindi imposible na makita natin yun in this series na parang pupwersahin nila yung mga junglers na mag-pick ng iba. Wag na lang yung Pakito kasi 7-0 yan eh. Yeah. Kumbaga na-testing na, proven and tested na yan. Oo, kumbaga kahit AP.Bren ka, matatakot ka din eh. Lalo pag blue side yung, yung liquid, parang sige, ban nyo na lang, may Lucas naman tayo eh. Oo, pinakita rin ni James Pangs yung Lucas na yun and munti ka nilang matalo ang ONIC doon ha. Marami tayong kailangan pag-usapan pero sa ngayon, magpapakilala na ang AP.Bren at Team Liquid PH. Ito na ang ating mga teams. Shaking off a loss and ready to reclaim control. The Hive is locked in and ready to roll. Turn up the volume for AP.Bren! Let's go, Nick! Bouncing back with a vengeance to set the weak right, the cavalry returns to stomp once more tonight. Make way for the reigning, defending MPL PH champions, Team Liquid Philippines! Count easy! Count easy! Count easy! Count easy! To ensure the integrity of the game, we welcome our marshal, Wilbert. Wilbert! The head coaches are Yobabs for AP.Bren and Snap for Team Liquid Philippines. Both tied at 1-1. Who will get the job done? Ito ang unang laban sa Week 2 ng MPL PH Season 18. A team that is looking to build on the momentum na nakuha nila nung first week. AP.Bren is gonna have to make that happen again. Kaya makakita tayo ng mga mala-impactong jungle picks na naman mula kay James Pangs na nagpakilala na nung week number 1. Ang tanong lang dito para sa Hive ay enough ba yung baon nila? Nakita naman natin last season na kapag napupuruhan si James Pangs ay pwede siyang patumbahin. At posible siyang mapuruhan ng team na to. Depende sa drafting, posibleng sa loob na rin ng mismong laro. Team Liquid Philippines would also want to do the same. The ever-dependables ng Team Liquid Philippines, still Domain 5, ang maglalaro and napakita na nila kung papaano i-decode ang Hive noong Season 17. Will they do it again ngayong Week 2 ng Season 18? There's a bunch of questions and now, finally, meron na tayong team head-to-head because we didn't have a lot of information from them in the very first week but we've seen some glimpses of this squad heading forward into this match. Laking bagay nung first blood advantage ng AP.Bren dahil nga din pinapakita nito yung identity ng dalawang junglers. Para sa side ng AP.Bren, kailangan nila ng early para kay James Pangs. Mas-secure yung mga requirements na kailangan nila to pull off a game against Team Liquid Philippines, heading over with that advantage doon sa hexagram na nilamon talaga yung ibang parts. Oh, Midnight, mamaya na ha. Alam ko marami ka sasabihin, pero ito sila muna. Smart 5G ping test. There we go. Ay ko po. Hello, test. Hello, test. Matatalo ko na nga ba si The Goat? So yun guys, kalaban pala namin na AP.Bren. Gagalingan namin today. Ngayon nga pala, game day namin versus TL. Ikaw na ba alalamin? Klod ako. Si The Boat. Ako si The Boat. Si Carl si The Goat. Aray ko Sabi ni Dad, gagalingan niya daw ngayon. Sabi niya sa akin. Guys, shoutout ka Lance. Shoutout mo yung mga basher mo. Ba't ganun para tayong alien dyan? Natutuwa kami doon. Natutuwa kami. Di ko gagamitin yan. Isipin ko purify yan. Kaya lang pag di ka pogi eh. Kasi ako pogi eh. Naiya ako sa camera eh.
Grabe, sobrang close-up. Yun na yata ang pinaka-close-up natin na Smart 5G ping test, men. Kitang-kita natin yung kinis nila. Kumbaga, ang kinis ng mukha nila. Nais nating malaman kung ano skincare routine. Di ba? Ewan ko parang may something Ang sure ako, nagpapaganda ng buhok nila. Ay, oo. Ayan, automatic. Yeah. Nahiya naman kami sa'yo, James Pangs. Paano naman kami? Di ba? Lagi kami nakatapat sa camera. Kailangan pala gwapo ka. Yun ang number 1 requirement. Kailangan yun? Kailangan nata yun Parang ngayon, kailangan malakas ka mag-ML, number 1. Okay. Number 2, dapat mahawi mo yung buhok mo. Okay. Diba? Number 3, dapat yata naka-clear men ka, nakalagay din dun sa taas Lalo na si James Pangs, pare. Clear legend yan. Saka dapat pag jungle ka, marunong ka magpakito. Sinusuntok na ni Carl yung screen kanina Ayun nga. Paparamdam na Carl, maawa ka naman sa screen, boy. Walang ginagawa sa yung screen. Hindi, ano na siya galit na, Galit na, lalo Last time. na. Oo. Last time, tinapakan tayo ni Carl Oo, sinusuntok na. GNG galit na goat. Yun nga, dati sabi niya pare, hindi mo na ako magsasalita, gagawin ko na lang. Ayun, sinapak yung screen. Ayun. Diba? Pwede din Pwede din, pero not gonna lie, yung nakita natin sa TLPH, may pinanggagalingan yung gigil They are one of the favorites to eventually make it here in the deep runs ng playoffs potentially, pero mahaba pa yung season. Upon their loss against Team Falcons PH in week number 1, I felt like mas marami silang natutunan at mas may rason kung ba't sila nanggigil. Pinapakita rin nila na yung development ng kanilang play style way back from MSC papunta dito sa MPL Philippines, nandun na yung growth. Kailangan lang din maging consistent enough and mabalik yung kanilang form back to the top dahil sa ngayon, I believe nasa top 4 sila or top 3 ng ating liga. And for the drafting phase, hindi talaga ibibigay ng Team Liquid Philippines yung Melissa. Napakataas ng priority on the first pick. Lalo na kapag in-open, parang sure na Melissa na agad yung kukunin. Parehas nga yung pickups dito ng dalawa nating teams na 1-1 yung standing nila in terms of the records, and I feel like for both AP.Bren, siguro sila yung mas may gustong patunayan dito. Kasi again, a lot of people were already starting to count them out before. Ayan na yung Rafaela. Tuwan-tuwa na naman. Yung origin story niyan, pare, sabi ko sa'yo Bida ka dito? Bida ka dito Ang malala dito, may chance naman kasi makuha ng liquid yung Rafaela. Pero baka kasi iniisip nila, baka first pick ng AP.Bren. Alam mo kasi kanina, banding kami ni Leo Sinundo niya ako sa bahay Okay. Usapan namin, ano kayang gagawin ng AP.Bren tsaka ng liquid sa Rafaela? Sabi ni Leo, di ban mo. Ayun na. Binanat ng Team Liquid Philippines confirmed. May Rafa-phobia sila. Baka si Midnight, kung ano-ano pinagagawa mo. Pero alam mo ang kinagandaan dito, last week nag-first to Matilda sila, di ba? Correct. Correct. Pwede. Iba kasi ang trip nila ngayon. So, baka nga iniisip nila na i-prioritize ito ng AP.Bren. Pero, surprisingly enough... 0-1. 0-1 na. Hindi na mo na magagamit yung pakita dito. So again... 0 times pick? 0 times pick, 1 time ban. Basta parte siya palagi. I mean, if you're looking at it already, may suyo talaga. That predictor, obviously kahit 1% yan, pare, may suyo na mangyayari. But the Hirara should be the prime choice here for AP.Bren unless they want to give something else. But that is exactly what AP.Bren's gonna be picking 1 up kontra dito kay Carl TZ. Okay, meron tayong mapasahin dito. Hirara is one of AP.Bren's highest priority heroes in the draft. So doon pa lang sa point na yon, alam mo na magiging jungle matchup to. Although meron pa naman mga Nolan na pwedeng isagot ang Team Liquid Philippines, but then mababa yung probability niya tulad nga ng sinasabi ng ating AI draft predictor dahil may Beleric +1 lagi sa red side. Yeah, may Barats Beleric. Pero ang ganda nung sinabi nung AI kanina. May daw, 100% contention rate kasi yung Hirara. I think kapag lalaro din yung AP.Bren. So ngayon, ang tanong dito sa Team Liquid, kukunin ba nila yung Matilda? Okay. And Barats, pero si Lina, Lina yung kinuha. Celebele ba to? Wow! Oy! Grabe na! Wow! Wala lang intro. Boss, Carl, kalmahan mo, Carl. Alam ko mainit dugo mo kay James Pangs, pero grabe ka naman. First space suyo, pare! Mga tol, baka nagtataka kayo, ba't nagkakaganito kami It's because pwede mo naman kasing i-pick yan ng red tree. Yun nga. Pwede mo naman i-prioritize yan, tsaka hindi naman ganun kataas yung priority level sa suyo. Kita mo kanina dun sa predictor, 1 point something chenes. 1%. Hindi masyadong napansin. Yung Atlas nga, di ba? Halos 10%. Na ngayon, pwede na mapasa kamay ng AP.Bren. Grabe. May Barats, Well, ang nangyayari kasi, marami nagsasabi sa comment section na bakit nag-high pick pa ng jungle? May jungle na yung kalaban. Marami nagko-comment na ganon. So, basically, ang sagot dyan is
may tago factor kasi. Yeah. Pwedeng hindi mo na i-pick o pwedeng pumik na agad ng jungle kasi automatic naman kukunin yan sa first base. Diba? Lalo na kung mataas naman talaga yung pool ng kalaban. But there goes this Atlas na hindi nga natin alam kung saan. Is it gonna be an XP Atlas or a Roam Atlas? Yes, may nerf doon sa Atlas. Pinabagal ng kaunti at pinataas yung cooldown ng kanyang perfect match. Pero sobrang subtle lang nun eh. Yeah. Kumaga, hindi mo masyado ramdam mo kapag ikaw yung gumagamit ng Atlas. Pero pag ikaw yung nahabol ng Atlas, parang same lang eh. Oo. Same vibes lang. Wala eh, parang pag nakita mo yung puset, takbuhan na eh. Takbuhan na pare, pag nakita mo naghiwalay na, manananggal cosplay na, alam mo na yun eh. Alam mo na. Bounce ka na kagad, man, because that's gonna be either a stun or probably something else. Team Liquid Philippines starts off the second phase ng ating banning with the Valentina taken out and the Matilda. Again, ito na yung nagiging uso ngayon. Kung sakaling wala yung Rafaela, at least may Matilda. Kung wala man parehas, dapat may Angela. Yun na yung last stretch na ginagawa ng mga teams natin ngayon. But then again, with this picks, tinanggal pa ng AP.Bren yung Dyroth. They still believe na pwede nga kay JP mapunta yung Atlas sa yun and tanggalin na lang yung direct counter for that Esmeralda. And meron din kasi silang way or meron silang lisensya na mag-double down on magic damage dahil nga nakasuyo si Carl. Alam naman natin na mababa na yung magic defense ng Susano form. Yun yung tawag natin eh, Susano form. Hindi na immortal eh, kasi hindi naman nagpapalit ng skin eh. Yung ng Suyu, so hindi mo naman nababago yun at least. So at meron pang Harith probability para dito sa AP.Bren. Hero na ni Jizu yan ever since na pumasok siya ng MPL. But for Team Liquid Philippines, pwede nilang ilagay pa on their Red 5 yung kanilang pang-reveal kung saan ba talaga yung Atlas. Khalid is also an option para lang makasabay sa ikot ng Matilda. Oy, clean. May may Eudora din for both sides. Kasi tinanggal yung tinanggal yung Lilia. Pero nagugulat ako sa tapak ng Bren na talagang ina-high prio nila yung Esme. Kahit may Dyroth sa kabila. Pero hindi rin kasi kinuha ng Liquid, so nabandin kagad. Ano bang open pa for Bren? I guess yun lang din yung drawback kasi nagsuyo kagad sila sa Red 2. Parang mas pipiliin, yun na yun eh. Kumbaga kung pipiliin mo yung suyo na may dirot naman, sige, edi wala. Nandun na rin naman yung obvious counter eh. Pero yung digi pa rin napapansin mo. Lumalabas Lumalabas na. May digi kahit may... Tapos sa bagay, may nagmimit digi kasi. Correct. Nakita ko sa mga practice scrim yan eh. This is the pick mula sa AP.Bren na nakita natin first hand. Matilda mid. Matilda mid, pare. Last week, ginawa nila to for Lancy. Counter nila sa mga Hirara or sa mga Assassins. Kung hindi mo kayang abutin nang wala kang Rafaela movement boost, meron ka namang Circling Eagle. Plus the Beleric na alam naman natin good counters against dashing heroes pagdating ng mga objective fight. Pero yung Moskov for Shizu, added factor to para sa AP.Bren. 5 and a Minotaur. So, nakakatakot yung setup ng Team Liquid Philippines. Walang Valentina dahil binan nila. Ang gusto ng Liquid, labanan na, Palag na to. Tol, gusto ko lang sabihin, sobrang likuan tong mga picks ng dalawang teams natin. Alam natin yung Matilda, sure ball na yon at least. Tapos nilagay nila sa mid. To be fair, ginagamit naman nila yan before. Pero yung TLPH, parang may nahanap yata sila na bago. Gusto nilang patunayan na hindi sila bothered. Unbothered kings sila pagdating dun sa nerf sa Atlas. Grabe, sineryoso ng Liquid yung XP Atlas. Talaga seryoso na talaga nila. Sabi nila, totoo to. Medyo di lang gumana the first time. Pero alam mo yun, what if kaya? Hindi gumana yun last time kasi nandun si Haji with the Valentina. So baka yun na yung Tapos binan nila nung first phase. Baka yun na talaga. Baka yun na talaga yung idea na nadali lang tayo ng Valentina noon. So let's run it back together with this Minotaur na hawak ni JP. Wala mang Rafaela, wala mang Matilda for the heals. May Minotaur naman. Okay, we're gonna see this in game number 1 kung anong klaseng comfortability o baka ganun pa rin bang klaseng pressure ang makikita natin sa mga setups na pwedeng ibigay nitong si Sanford against AP.Bren that would also want to get this series victory. Welcome to week number 2, day number 1. This is the Bees going up against the Cavalry at ganun din ang gagawin ng ating mga teams ngayon. Sanji obviously providing early game pressure and the same could be said para dito kay Lancy sa pinakaunang 2 minuto ng laban natin. Huwag nakakabaliwan na ng meta. Nakakita tayo ng Matilda mid, Atlas XP, MLBB 2026, everyone. Sobrang I wonder kung sino man yung nag-ano niyan. Sino man nagpauso niyan.
Kaninong kasalanan yan? JP siguro. Sige, si JP na lang din. Total siya naman lagi. But then again, nakikita mo yung ikot na ginagawa ng AP.Bren as if they have two roams. Nakita natin na after nila mag-clear ng mid, si Lancy tumitingin ng purple buff ni Carl TZ, tapos si Escalera tumitingin ng green camp. Ganon katindi yung ikot nila. Pero nakikita mo yung ginagawa din ng TLPH eh. Kahit may dalawang roamers, itong AP.Bren, tila hindi sila nagiging apektado kasi nakakuha pa rin sila ng jungle creep eh. I think it would have been better kung nag-spread sila, but obviously dahil tatlo yung members, parang mababurst down kung sino yung humiwalay. This is mainly because of the Selena na hawak din naman ng TLPH. Meron din silang pseudo na roam. May vision because of that, Selena, but JP... Maganda yung mga poke na nanggagaling mula dito sa hirara ng AP.Bren. Pero yung para hindi na tama mula dito kay Sanji. JM Pinkman humahabol. Wala pang level 4. TLPH lalabas na nandun yung stun mula kay JP. And makukuha nila yung Esmeralda ng AP.Bren na pasobra sa subsob ang hype. Tol, stun city, man. Hindi ka makalabas eh. Kumbaga, once na makita ka ng isang beses, isipin mo, andyan na naman si Escalera. Buti na lang nakapag-flicker pa. Pero palabas na ang unang pagong ng ating laban. And James Banks is gonna be right over there. Flicker out, pero nandun yung Secret Eagle mula dito kay Lancy. Maabot yung Sanji. And mapatumba nila yung Selena. JM Pinkman with the following Star Moon onto Carl TZ. TLPH, kailangan nilang umiska po dahil bawasan ang kanilang mga members. And AP.Bren, James Banks, tinutuloy lang yung pagong. Pero nagkakaamuyan pa ng retrihan si Carl at pati na si James Banks. Pero hindi masara yung distansya mula dito sa Liquid and kailangan nila bumalik. Sa totoo lang, medyo wala akong na-gets dun eh. Kasi galing tayo dun sa umpisa, pare, na magulo yung teamfight. Ano ba talaga nangyari dun? Paano nakuha ng AP.Bren yun na malinis? Flying Clouds din ang mapa natin. So therefore, kahit mamatay si JM Pinkman doon sa early skirmish before that turtle, nakahabol pa rin siya nung sinisimulan na ng Team Liquid Philippines. Plus, good punish mula dito sa Matilda ni Lancy. Ito yung nagiging sagot nila sa dami ng mga heroes na nagdadash sa meta ng MLBB ngayon. May panghabol at panghabol sila. And in fact, masakit din yung damage. Double bukol din yun kasi yung healing... Teka lang, tumama yung pana mula kay Sanji. Si Shizu yung napuruhan yung Moscow pa. Mukhang may ipit siya sa may middle lane. Pero TLPH, kakalma lang muna. Yup, that is gonna be the case again. Joshi, you've already mentioned yung mga dashes na ginagawa ng parehas na team. So, obviously, itong si Sanji, kasama ng kanyang mga abyssal arrows would come in handy. JM Pinkman making the use out of the rotations na ginagawa ng Liquid para makakuha siya ng plato doon sa mga gold shields na provided din ng ating mga Torre. And so far, both of the teams, tila gumagawa lang sila ng mga galaw nila sa loob ng mapa. At kapag may nakikita silang kalaban, hindi talaga nila masyadong ine-engage. It's a matter of who can punish first. Kung sino yung mas mabilis makapag-capitalize sa isang misplay na gagawin ng bawat isa. And so far, it's been AP.Bren na nakaka-capitalize ng mga ganong klaseng bagay. Oh dear. Oh, Carl! Nandoon! Yung pagpasok, yung pag-dive sa may gold lane. Eh, mabibigyan nila ng cover dito steady. Grabe, nagpayaman lang yung Clint. Nagpayaman yung Clint. Nawala ng canon yung Moscow. I think that's a win-win situation kung ikaw ang AP.Bren kasi parang ayaw pa ding isuko ni Shizu to, pare. Ilalaban niya to hanggat maaari. But obviously, Teddy has a huge amount of damage pero pumasok siya bigla! Naku po! What? Napuruhan yung Moscow! Akala niya may responde sa mga kakampi niya kaso nakaharang si Daddy JP. Hindi lang yun eh, paalis na. Nagkaroon ba ng miscom sa nangyari dahil dumash away na yung Matilda? Tapos meron pa sa gitna na lagi silang nasasaktan doon sa poke ng Selena plus the Minotaur. Tapos in return for Team Liquid Philippines, hiniil lang ni JP. Yeah, nakakatake ng Liquid ngayon yung pagong. Alam nila, lamang sila sa numero. Papunta na yung Clint dito sa may turtle fight na AP.Bren. Humahanap sila ng opening para makasilip. Nandun yung Fatal Links! Pero nandun naman yung Rat the Dryad. And nandun din yung ultimate ng Minotaur. Nandun yung stun mula dito kay JP. JM Pinkman. Hindi siya makakazone. Makukuha ng Liquid yung pagong. And double kill para kay Teddy. Naghahanap pa ng target Stanford. Pero sabi ni Dagot, labas na tayo. Tol, domino effect yung nangyari. Parang hindi lang yun. Kay Shizu nagsimula, bumaba sila dun sa ilog, tapos marami pang napunteriya kasi nakasama si Teddy sa laban. Yun pa, siya pa yung nakinabang sa lahat ng mga bagay na yun. After that misplay mula kay Shizu dun sa kanyang SOD pasok na medyo questionable, nakuha ni Teddy yung kill, sumama siya sa turtle, nakakuha pa siya ng double kill, and that amped up yung kalamangan ng Team Liquid. Grabe, ang dami kasing tangke ng TLPH Escalera, hindi na makakawala. Ang daming stun! Stun City mula sa Liquid. JM Pinkman, hinahabol siya rito ni Carl TZ. Nandun naman yung kunat niya, pero lalayo lang ang Liquid sa Philippines. Pero hindi mo yung taas, men. Nagpapayaman lang si Teddy. Oh my goodness. Tol, TLPH, team laggit to, pare. Ang laggit.
ng stun na binibitawan dito ng TLPH na parang once na mahanap ka agad ng perfect match, wala ka nang gagalawan. So unless mag-commit ka ng sobra, unless meron ka talagang mas maraming damage output, I feel like that's gonna be an essential problem that you have to worry about. Hinahabol ni Sanford, si JM Pinkman, grabe. Buhatin kaya? Pwede siya Ayan, dito. Si JM hindi na makatakbo, and nandun yung poke damage mula dito kay Teddy, and nakahanap pa ng pana din Sanji. James Banks ang tutumba, TLPH with 2 kills. Joshi, paano ka magiging independent dito? Para kang hawak lagi ng magulang mo sa kung saan ka pupunta. Ang hirap magpaalam kung ikaw ang AP.Bren. Napakalagkit. Saan man nila makita. And in fact, for Team Liquid Philippines, wala na silang hindi na sila namimili ng target. Basta makita nila na medyo nakalaylay, okay na dahil kaya namang i-compensate ng damage nila yung sustain na meron ng AP.Bren. It's JM Pinkman na laging nahuhuli sa mga ganong klaseng tagpo. And even Teddy! Grabe, nililikuran ang pa. sakit! May nakaharang na pana, may nakaharang na baka, ginagawang samgyupsal yung AP.Bren, only set mula sa Liquid. As in hingi ka na ng isang yung bulgogi. Lahat na hingin mo, pare. Kasi it seems like TLPH is cooking something and they're also gonna be successful yung mga simpleng respo na pwede sana nilang i-take advantage of. Yun nga yung circling eagle nitong si Lancy, hindi natuloy. Kasi may abisal araw na sumunod, tumama dun sa re-respo. Sobrang disaster na nangyayari for AP.Bren. Yung maliit na kamalian na turnaround down ng Team Liquid Philippines ng sobrang laki. In fact, nasa lead na sila for 6K and hindi na nila hinahayaan na mag-roam freely. Yung dalawang roam ni Sanford. Grabe, tinakot lang ng perfect match. Napa-ulti ka agad si JM Pinkman kasi sa isip ng AP.Bren, men, kahit sino pwedeng sitan ng Liquid. Tingnan mo yung abante. Si JP, lahat tumatakbo mula sa Bren. Sobrang sama nito. Si JP, merong loksong baka. Si Sanford, merong nasa stun na puset. Si Selena naman, merong araw na nangangagat. Parang ang hirap gumalaw kung ikaw ang AP.Bren dito na hindi mo maintindihan kung ano bang pwede kong gawin kasi kada pasok ko, wala nangyayari. Tapos ang malupit pa, kahit ano mauna-una. Kung yung tama man nung pana o yung perfect match ni Sanford or yung kaldag ni JP, kahit anong mangyari, meron silang different variants of what could happen at magagawa nila yung gusto nilang mangyari. JM Pinkman again. Double first kill. Ang hirap kasi ito for AP.Bren, dalawa yung set. May set A, may set B. Ayun na si JP, may pana pa. Hindi tatama sa may bandang likuran, pero tumarin na si JP with no one's fury. Pero na, and then, yung flicker mula sa Minotaur sa likod si Escalera. Sinusubukan niya yung dalawa. Umabot yung stun. Dito kay Sanji. Andun na SOD, pero Carl TZ with the triple kill. Isang so-sever lang, nawala ang AP.Bren. Nawala din yung nakikita natin in terms of the vision that was provided by TLPH. Fatal Links. Yung huling icing on the cake para makuha nila yung 4 na kills. Nakita natin na kahit paano nakabawi yung AP.Bren doon, maganda sana yung mga counter initiations headed by Escalera. But then there is still one more set available for Team Liquid Philippines and that is the ultimate coming in from Sanford na na-turn around pa yung turn around ng AP.Bren and this time lamang pa rin at lumobo na sa 9,000 ang kaalamangan ng Team Liquid. Grabe yung habol din ni JP. Tinatakbuhan na ng AP.Bren yung baka kaso sabi ni JP, sir, yung order mo. And nasa may likuran si Escalera, ang ganda sana nung Wrath of the Dread, kaso napigilan siya, isang so-sever. Hindi kailangan ng piercer ni The GOAT. Tol, inabutan ni JP ng sukli. Nakalimutan yung sukli. Plumiker siya para makahabol, pero hindi na talaga nangyari. And then, just like what you said, turn around na sana, pero nasa posisyon na ang Liquid para kunin ito ng uncontested because of how AP.Bren has been moving. Sure, meron silang paraan para makapag-engage, pero lagi may counter dun sa counter. Ayan na naman yung set A, set B. Order ka muna, sir! Carl TZ closes the kill. And masama dito, papasok pa yung Lord. Yun yung ginagawa lang nila paulit-ulit. Kung hindi ka mahuhuli ng Minotaur, huhuliin ka ng Atlas. But the thing is, nahuhuli na nga sila ng Minotaur, nahuhuli pa ng Atlas. Pana, yun. Grabe, ang lalim ng pana dito ni Sanji. Tinamaan si Escalera. Meron silang counter set pero kulang ata sa damage Liquid. Di pa kaya. I-maximize nila yung Lord. Nag-aharap sila ng set. Pero wala pang ultimate si Sanford. Si JP meron daw. E nandun na naman yung pana mula dito kay Sanji. Shizu falling half HP. Magtatower lang ang Liquid. Nararamdaman na nila pero nandoon yung depensa mula rin sa AP.Bren. Top wave na lang
ang tinitignan ng Liquid. Again, 11.1k ang hinahawakan nila ngayon. They're gonna be transitioning towards this top. JM Pinkman, ibibitaw na rin na kanyang Falling Star Moon. Sanford! Nakaabang yung perfect match. 1 second para sa Fatal Links. And naka-up na to para kay Sanford. May immortality na rin yung Atlas. Tumama pa! naman yung pana mula dito kay Sanji. JM Pinkman, kalahati nga niyang HP pero hinahabol na si Shizu. Wala nang kawala. Ang Moscow na to, nandun yung perfect match. Masasara nila yung distansya. Ayun na naman! With the Minoan hitting the Mark 3. Heroes on the side of AP.Bren and TLPH. Hindi pa sila tapos. Ito na yung Stampede na hinahanap natin. Triple kill para kay The GOAT and TLPH takes 4 on the side of AP.Bren and possibly takes this game. Si JM Pinkman wala nang kawala and hindi na rin makakawala ang AP.Bren sa Stampede ng Cavalry. Oh my goodness! It seems like they figured something out, taking one hero down and another for a Team Liquid victory. At this point, hindi na alam ng AP.Bren ano ba yung worth it ibigay sa Team Liquid Philippines. Selena, Atlas, Minotaur, even yung Suyu na agad-agad papinik ng Team Liquid right on that first space. And as we can see during this game, talagang highlights ng Liquid ang makikita natin. All throughout, they've been dominating AP.Bren. First turtle, nakuha man ng side ng AP.Bren dahil dun sa re-engage with the Flying Clouds ng Esmeralda. But after that, hindi na pinakawalan ng Team Liquid Philippines yung kalamangan. And you know what? I think, sure, nakikita natin sa ngayon, men, Land of Dawn. Pero para akong nanood ng CCTV ng Subdivision, ang daming humps, ang daming mga bagay na kailangan nilang lagpasan muna bago magsimula yung laban, bago sila makarating dun sa gusto nilang puntahan. And if you are AP.Bren, sure, meron sila nung Matilda, pero parang kahit yun hindi nila nagamit, hindi nila na-boost yung sarili nila towards the rotations that he would want to commit. And it is because of this guy, JP, na nampalibag at nakakuha ng sandamakmak na stuns and knockups to get himself a Game 1 MVP. Grabe. 0-0-15, men. Only set, men. Samgyup galore. Samgyup galore. Kasalanan na naman ni JP. Si Net A, si Net B. Oo. Tapos ang masama doon, nagbayad na yung Bren. Binalik pa yung sukli. Binalik pa yung sukli eh. Double sit. Keep the change na ayaw pa. Sumit-sit eh. Sumit-sit. Sinit-sit. Halika nga dito, isipin mo, AP.Bren, sure. In the very first 2 minutes, nakikita natin na meron sila mga ginagawa na magandang rotations. It feels like TLPH, hindi pa nila nahahanap yung tempo. But then, as soon as they were able to get a pick-off against Escalera and JM Pinkman, parang biglang nag-iba yung storya. The main reason is, wala din kasing ultimate pa yung dalawang setters ng Team Liquid Philippines before that first turtle. So that explains it. Ayan na yung sinit-sitan eh. Binalik yung sukli. Oo, sabi, boss, ito ibari mo. 5 pesos. Bumalik din naman yung AP.Bren. That's good counter-engage from them. Good re-engage. Ang kaso nga lang, meron pa kasing isa pang hindi nagsiset at that point. And this 4-man Minoan Fury backed up doon sa flicker fatal links pa ni Sanford. Meron silang choice eh. Pag hindi mo nahuli, Daddy JP, ako na yung hahabol sa iba. And that's what happened on this game for Team Liquid Philippines. Literal na barrage yung ginawa nila for AP.Bren. Barag kung barag talaga eh. Yun lang ang point of purpose natin dito. I mean, an 11-minute game. It's a domination for an understatement. TLPH, talagang nag-commit sila dun sa early eh. Magigets mo yung Clint kung bakit yung pa rin yung pinili nila hanggang dulo, acknowledging the damage output of AP.Bren. Oo, kasi parang kailangan lang nila ng mga pokes mula sa Liquid tapos naghihintay lang ng set. And yung AP.Bren gusto nila magsiliparan sana kaso pinalipad din talaga sila ng Liquid. Si JM Pinkman kanina pre nakatikim ng tatlong knock-up, hindi na siya nakababa. Wala nang kawala talaga eh. Wala na, ang hirap sumayaw sa ere, pre. Tol, yung falling star mo naging rising star. Kasi ang angat ng angat, tol eh. Angat ng angat. Bouncing star. Bouncing star, tol. I mean, JM Pinkman did his best eh. Ginawa niya naman yung makakaya niya para maging frontline. Pero kahit anong mahanap niya, kung wala namang follow-up, it feels like it's so hard for AP.Bren to come up with something. Well, ang hirap din naman kasi isipin for AP.Bren, saan manggagaling yung early game damage? Manggagaling yon, of course, sa hirara ni James Panks. The reason why na nag-Sky Piercer din siya. But then again, nadagdagan na naman yung talo ng mga Sky Piercer builds ngayong season. 6-12 na yung record, mainly at a 33% win rate. Ganun nakababa yung nagiging win rate ng mga nag-Sky Piercer. And ang pinaka-mavisa na the carry dito sa laban, of course, it's gonna be Carl TZ without
the Sky Piercer, walang problema kasi hinahain na sa kanya lahat ng teammates niya. I'd also like to build up on that peak BPM na siguro naramdaman ni Shizu kasi nagkaroon ng major miscom, major laps. Kaya siguro nagsimula yung trajectory na pataas ng TLPH. Yung SOD niya dun sa taas, that would have been the idea for them to eventually do a 4v2. Hindi talaga nangyari. Oo, nagkasalubong sila nung baka naka-ready to serve si JP. Oo. Imbis na kebab pare, hindi tumuloy eh. Pumalakpak. Ready to serve. Buhay pa yung baka. Order ka, sir. Buhay pa yung baka pare. Oh my gosh, absolute samgyup ang ginawa ng TLPH in that game number 1, men. Mapapusit, mapabaka, kahit ano. Ay, may talagang seafoods ginagawa nila, men. Yun ang dampa pala to, no? Dampa pala. Hindi pala samgyup, dampa pala. But obviously, if you are AP.Bren, medyo naging mahirap yung senaryo na yon. Parang nagkagulatan nga kung tutuusin. But of course, parang di rin kayo magulat. Here is Aurora's choice that is still unleashed. GT50 Pro brings HydroFlow liquid cooling and all-day 144 FPS to every match. That is now backed by GT Watch 5 Pro and GT Buds 5. Collect the full GT set and unlock the ultimate experience. At hindi lang yan, dahil meron pa tayong iba. Kung may gusto ka talagang makilala at gusto kong makita, you can also meet the Infinix XPad 30 Pro, a big eye care display for binge watching and late night reviewing. Casual gaming that's fun, not fussy, and a slim, light build that is made to go wherever you do. Game winner, deadline killer. Kaya naman si Midnight, pag kailangan niya talagang mag-coach mamaya sa Aurora Gaming Turkey at kailangan niya naman na mag-scream, yan ang kanyang gagamitin para sigurado kayo na wala kayong pupuntahan. At kung sakali na gusto niya rin maging pinaka-solid na gamer sa buong mundo and you can be the gamer that you want to be with Visa's fan-exclusive deals, rewards, and VIP experiences. You can order your GCash Visa card today and get 250 MLBB Diamonds plus a chance to win an exclusive MLBB skin. Level up and flex those skins in style. Head over to the GCash app and check out the promo page for more information. Power your game with GCash Visa. Yan, at kung gusto nyo syempre na magkaroon ng mga solid na skins in case na nagawa nyo na yung Visa pero gusto nyo pa ng maraming diamonds, Burrito. Yan, message Burrito. Okay, Burrito lang sa page. Alam nyo naman. Doon kami nakakuha eh. Actually, binigyan niya ako dati ng Jujutsu Kaisen. Ako last week lang eh. Last week. Binigyan ako ng diamonds eh. Sabi ka, night pang Starlight mo. Ako bibigyan. Hihingi na rin ako ng pang Starlight. For sure, naka-restream yan. Naka-restream yan. Message nyo sa page. Rekta kayo sa page ni Burrito. Ito, na? Gusto nyo i-PM, Aaron Paul Gadi. Tama naman. Yun na yun. Kayo nang bahala doon. Syempre, siya mamimigay sa watch party niya. Kami din ay mamimigay din kami dito. Ayun! Ayan pala siya before. Ayan siya before. Asan yung after? Ay! Strong play starts with confidence. Clearman, a proud partner of today's MPL action, is the shampoo made for men. Stay cool, stay fresh, and lock in a clear win. Power up and stay fresh daily with Clear Men, the shampoo made for men. Kuya, di naman sa pinipressure ka namin ha. Pero may nag-shampoo kasi nung week 1. Parang magsha-shampoo ka ba ngayon? Mag-shampoo ka ba? Wala, Ay, parang bagong ligo eh. Bagong ligo, bagong gupit. Diba? Madali ngayon, di ba? Pag nag-shampoo ka, labas ka lang. Pwede mong banlawan kagad yan. Pwede mo banlawan yan. Pero ako nga, totoo yun. Maraming gumagawa niyan. Shoutout sa ating mga kababayan na mahilig maligo sa ulan. Ingat-ingat din ha. Medyo baba tayo ngayon. Kalma lang. Kalmalicious lang. Kalmalicious. Pero sa ngayon, men, naligo din sa tuwa ang Team Liquid Philippines, men. Kasi ang dami nilang ginawa, ang daming variations nung draft nila. But again, to clarify, what made the Atlas and Minotaur work so well in this current meta? Well, ang isa sa mga magagandang sagot dyan ay dahil kailangan mo talaga ngayon sa meta, kailangan mo ng nag-roleplay na XP. And for Team Liquid Philippines, isa lang yung role ni Sanford, maging setter. Tapos dadagdagan pa nila ng isang setter hero for JP. So wala nang mintis. Kahit magmintis yung isa, meron paling nakareding contingency plan ang Team Liquid Philippines plus back up with the rotation that they have because of the vision na bigay ng Selena. So that works for them. Yung mabilis na Liquid dati, ginawa nila ng bagong variant ngayon. Oo. Kumbaga parang yung pakiramdam ng Stampede, hindi nagagaling sa yung sunod-sunod na laban, yung sunod na set na yung ginagawa ng Liquid. Kasi imagine mo, double roam. Yun nga eh. Huling natin nakita to, men, 2022.
Bata pa si Hans nun. Bata pa rin naman siya ngayon. Bata pa rin naman, di ba? Pero isipin mo, ano ba, graduating pa lang ako. Graduating, nun, oo. Ginagawa ko pa yung thesis ko nun eh. Nagde-defense ka pa, no? Nagde-defense ako eh. At yun nga yung ginawa ng AP.Bren eh. Nag-defense lang sila ng defense, pare, kasi walang opensa na nakarating. Pero ikaw nga nagsabi yata nito kanina na, sure, marami naman silang dash, pero parang hindi natin nakitaan na ang dami nilang dash, ang dami nilang ways para makatakas kasi hindi talaga sila pinatakas completely ng TLPH. So AP.Bren has to come up with something para makuha nila itong panalo na to. A reverse sweep could be possible kasi nagawa na rin naman to na James Max from before na nauga nila ang TLPH. I wonder if that's gonna be repeated today. Yung mga gap closers ng Team Liquid Philippines kanina, double effort na sila. Plus, there were times na mismong AP.Bren pa yung pumapasok at nagko-close nung gap. I mean, we're gonna find out if AP.Bren will close those gaps. But for now, we're gonna gap it over to our hosts. Denise Thea, go ahead. Thank you so much, casters. Yes, we have very special guests joining us here at the Champions Arena. You know, Thea, it's so fun na outside the action, we also have causes na sinusuportahan ng mga teams natin at kilalanin natin sila ngayong araw. Okay lang po ba pakilala natin yung sarili natin and what group ang sinusuportahan natin? Hello po, I'm Shella Lauta from Cerebral Palsy Super Warrior Philippines. My name is Dino. My name is MJ po. Now guys, you're here right now for the very first time and nakakatuwa na merong gandang chances na hindi lang ML yung naabot ng MPL Philippines but with your group, can you guys share kung ano yung advocacy, kung gano'n na kayo katagal at paano kayo may-reach ng mga tao? Cerebral Palsy Super Warriors Philippines Inc. 9 years na kami and our advocacy is to help children with cerebral palsy and of course their families to basically spread awareness and understanding about cerebral palsy talaga. You know, ma'am, napag-usapan na rin natin kanina, no? You guys are here for Team Liquid Philippines and Team Liquid Philippines nandito rin para sa inyo. Pero paano, ano yung naging connection ng Team Liquid and then the cerebral palsy community? Nag-start po kasi by Mima po. Thank you po, Mima, Miss Shasha. In-invite po nila kami para dito po at mas makilala din po ng iba yung group namin at makilala yung mga batang may cerebral palsy po na may kakayanan din po silang makapaglaro. Yeah. And it's nice to know kasi parang ang raming naglalaro sa community nyo ng ML and now they get to experience it firsthand. Kamusta naman yung experience na nanonood sila ngayon dito? Bali, first time po namin makarating sa ganito. Ang saya po. Ang hype po ng mga audience. Ang saya. Kanina, mention nga nila, no, we have kids over here watching. You guys will see if you guys are here sa Champions Arena. Talagang mga ML players din ang ating mga bagets na kasama. But ma'am, kamustahin ko lang, no, gaano bang kaimportante na nabibigyan ng ganitong klaseng spotlight yung community in a lot of arenas tulad ng MPL? Knowing the case of our kids po na may cerebral palsy is hindi po biro na mag-alaga ng isang bata kasi hindi sila tulad ng normal na bata na kaya nila yung sarili nila. So, given the opportunity like this po is napakasarap sa puso. Kahit hindi nila kaya is they can experience this kind of event. Oh. I know, Thea. Grabe kanina when we saw the kids. Super happy for them. They play and they get to see their idols. But of course, para naman sa inyo ang moment na to, how can we reach out to you guys? Paano ba namin kayo pwedeng supportahan? Pwede niyo po kaming makontak sa aming Facebook page ng Cerebral Palsy Super Warrior Philippines. And then, personal din po, kontakin nyo na lang po yung number 0977-352536 po. And we want to thank you guys for joining us here. Of course, it's nice to know that the ML action doesn't end here at the MPL Arena. But in the meantime, we're going back right into the action. Casters, Palag Na To! Maraming salamat sa ating mga hosts and of course, our warriors that are there and continuously supporting not only MPL Philippines but also the cause. And I think I love the fact that they are also here to spread more awareness, to spread about everything that's been going on. Mabuhay po kayong lahat at nawa ay magtuloy-tuloy lang ang inyong mga advocacies. And for TLPH, they would also want to continue
what they've started with kanina. Something na gusto nang ibaling sa ibang lugar ng AP.Bren. Kasi yung kanina, pare, parang namate sila kanina nung 3 minutes pa lang. Nakakagulat din naman kasi talaga yun, men. Yung bigla kang pipikan ng double roam. Sa mundo ng puro utility, sa mundo ng puro assassin, sino ba mag-aakala na buhay pa ang double roam meta? Oo nga. Ako hindi. Ako din eh. Ngayon ko lang Ako, rapaman ako eh. Rapaman ako eh. Sino ba nagsabi na pwede yung Atlas XP? Wala ka na dyan, no? Oo, wala na ako dyan. Sanford sabi niya, ayun o, binanyong Rafaela pare. Sabi ng Liquid, hindi kami nagrapa sila last week. Nagrapa sila, di lang talaga gumawa. Pero ayaw nila ngayon. In fact, binan pa nila sa unang-unang ban nila. Grabe. Rafaela, ganon nila kaayaw. Rafaela. Sorry na. Wala po. Sorry na, Liquid. Sa Liquid tong Rafaela, pare. Di talaga nila papakita. Pero ito Freya at saka Marcel, parang binago nila yung ng konti. I wonder kung bubuksan ng AP.Bren yung, I don't know, what was the most effective hero na ginamit nila kanina against AP.Bren? Your TLPH. Well, I would say yung Atlas Selena combined. Pero kung isa lang, yung Selena. So they might, I don't think they would prioritize Selena as their first pick kasi mas maraming worthy na options. In fact, yung Melissa ay sila na mismo yung nagtanggal because they don't want it. I mean, madalas natin nakikita yung mga Melissa first picks all throughout, even dito sa MPL and MDL, but those things don't work at all. Nakakuha ng mga magagandang counters agad-agad yung mga red side dahil doon sa Beleric pick. So ngayon na binan nila yan. Dami. Bukas, boy. Bukas. Ayan na. Bukas ang bangko. Suyo. So, ganun ba katindi ang gustong bawi ng AP.Bren to give Suyu to James Punks at kunin na yon ngayon agad because may Beleric pa na pwede nilang kunin. That's the top priority. Again, pag red side ka, nasa iyo yung Beleric +1 option. So they might go for a Beleric Hirara or even a Beleric Esmeralda. Yeah. Kahit ngayong Barats pwede pa eh. Although wala yung flex no pag nag-Beleric Barats. Pero ang problema dito for AP.Bren, I think yung Matilda sa side ng Liquid. Oh my God. JP Hero, ever since, matagal na. Tapos baka sila din nagpo-pull off ng Matilda mid. Imagine a Matilda Minotaur. Yeah, I think they have to find a way na magawa nila yung ginawa sa kanila kanina. There goes the Barats and the Matilda finally picked here by AP.Bren. So it kind of leaves TLPH with maybe either an Atlas, a Beleric, depende. Marami pa naman silang pwedeng gamitin. Good counter din yung pagkuha ng Barats against the Atlas and Beleric dahil dun sa card control immunity na hatid na dito na Welcome and the threat for the jungler. Kung magiging pakito man yung jungler nga ng Team Liquid Philippines. Base sa ating draft predictor, nandyan yung Atlas and Beleric comboed na magkasama. Correct. At 27.43%. But then, Team Liquid Philippines opted to go for a Hirara and a Novaria pero still a flex. Saan ba yung pakito? Is it a gold lane pakito or Sanford pakito? Dami bang pwedeng mangyari dito. Isipin mo, we were thinking na dapat roam to. Dapat mga makukunat na heroes. But what's the idea behind it? Bakit bigla na lang silang kumuha ng Hirara? Is this to deny James, a hero for James Punks? Kasi parang doon sila papunta eh. Nandun yung point na pwede nga i-deny or nandun din yung praktisado nila na kumuha agad ng double ace with the Pakito. I personally think that this is a Pakito gold lane para sa side ng Team Liquid Philippines. Tapos mamaya kukuha sila ng Uranus. Wala palang Uranus. Sila mismo yung nag-ban nun. Correct. Diba? So ang pwede nilang ilagay sa EXP, actually pwedeng tapatan na ng may Esmeralda. Hindi sila mag-Esmeralda na dito. Pasado ng glass cannon kung tutusin. Wala na yung Esmeralda kasi nag-Barats na sila eh. So wala silang pang-counter sa Pakito. Kahit may last pick yung AP.Bren, hindi nila masasagot yung lane matchup kasi yung Brody Pakito okay lang yun eh. Tapos yung XP matchup, feeling ko sa TLPH gold na to eh. Tapos kukuha sila ng sagot sa Barats. Carmela bukas Yup. I think that's what they could go for as well. Sa ngayon, nagtatanggal ang parehas nating teams ng mga bubrusko na mga heroes such as the Atlas that was taken by AP.Bren. I honestly would be surprised kung kahit Beleric ay matanggal din. The Minotaur would still be available for TLPH kung gusto nila i-pick up to later on. Although mas mahirap yung Minotaur Carmila na combo plus Novaria
tataas yung hitbox, mas maraming tatamaan yung Curse of Blood, tapos nandun yung Minowan's Fury na great AoE. So, pwedeng yun na. Yun na nga, tatanggalin ng AP.Bren. But then, there is still an option for the Carmilla Beleric para sa Team Liquid Philippines. And for PLPH, maybe another mid lane hero, Lilia or Aurora? There's still a bunch of things na pwede natin i-consider. TLPH, number 1, kung Golden Pakito na ba to? Nabanggit ni Midnight kanina that it's still a possibility. Pero yung Suyu, tol, ito yung legit na deny. Hirara, Pakito, yung Suyu ay wala na rin. So if you're James Banks, you have to pick one straight up. Lucas. Gusto ko sana na Nolan yung sabihin, pero knowing James Banks, I mean, wait, may option pa na gawing Barat's jungle. Pwede rin. Kaso, yun nga, yung Nolan medyo mataas. Kinuha yung Valentina, pare. Lucas last pick. Oo nga. Ando na. Baka Lucas last pick na nga, and sakto na may Matilda din ang AP.Bren. So, ma-amp up yung bilis ng ikot for them. Team Liquid Philippines, though, pwede silang magkadya. Okay. I can see it happening actually since meron naman silang damage output. Kailangan na talaga ng major setup given na nandiyan naman na yung Novaria. So it's gonna amp up the hitboxes nito nga AP.Bren kung gugustuhin nila. Pero yung Kaja, looking at the predictor again, I feel like either the Beleric still open. Honestly, pwede pa rin nila magamit yan kung tutusin eh. Kaja Bele, no? Tapos Pakito Gold. Pakito ni Teddy. Debut ba to pag nagpakita si Teddy? Parang gano'n ang... Parang ata. Debut dito. Kaso kulang ba yung... parang sapat pa yung damage nila ni Beleric. Ayun yung Carmilla. Carmilla Bele. Tapos may Novaria backup. I mean, magiging target practice to ni Sanji. Wala yan yung ugat combo. Ito Lucas to Lucas Fanny, dalawa lang choice. Pero yung TLPH pre, kanina ang daming set. Ngayon combo A, combo B naman. Parang luluto na si Chef. Para sa... Kanina set. Ibang silog meal to. Combo A, combo B. Mix and match. Mix and match to. Ikaw na bahala dito kung anong gusto mong gawin. Pero Makabagong silog. Sinigang tsaka itlog to. Tapos nag-hard. Okay. Binasic. Okay. Ano na tayo? Stick with at least what we are kind of going to be aware of. Pero si Teddy nga, ang gagamit nung Pakito. Medyo nag-slide dun kay JP eh. May naalala ko eh. May memories eh. The one and only. The one and only Pakito Rome. Ang katangi-tangi pero hindi natin makikita yan sa ngayon. So this means that TLPH is gonna be fielding a very solid damage-dealing composition with the Novaria, Pakito, at yung Hirara. Galit sa damage yung lineup ng Liquid. Kumbaga, pag may na-stun si Hirara, pag may tinamaan ng Infernal Torrent, bukas nagising mo. Wala na, di ba? Dire-diretso na response sa base. Pero, isa pa yung worry ko dito for AP.Bren, yung Harley ni James Banks. Correct. Yung Hirara, napakadaling timingan ng potok ng Deadly Magic. Dahil sa double iframe, sa double invul ng Hirara, hindi mamamatay ang Hirara dyan. So mamamatay lang siya kapag na-miscalculate niya yung timing nun. But then again, yung Novaria pa, kailangan mag-extra effort ni James Banks para mahanap yung Novaria. Kasi you won't see a Novaria coming on the front lines. Nasa far back yan. Kumbaga, talikogenic yan. Yeah, now I wonder for AP.Bren kung ano ang kanila magiging ways of initiation here. Nandun naman yung Detona's welcome. Lancy could potentially copy the Curse of Blood na bibitawan nitong si Sanford that is gonna be putting the Carmilla at the EXP lane. So I feel like dito magkakaroon ng pagkakatalo sa setups. Kasi si Escalera, yun na naman yung gagamitin niya. Magmamatilda na naman ulit ang AP.Bren but they're gonna put it at the roam position. Hopefully, it works out for the Bees. Or should I say, yeah, for the Bees. Because TLPH is somewhat holding on to what has been a hero that worked for them. Yung mga setter heroes na gumana talaga sa kanila nung game number 1. Yeah. Grabe tong Liquid, no? Pinangatawanan na nila yung double room. Pagka naalala nyo, nung prime ng Liquid last year, ganito rin yung ginagawa nila. Meron silang double room setup. May flex pa na nga dati, Khalid Khalid Hylos Ngayon ang makabagong flex, JP tsaka Sanford, kahit anong hero. Basta may set. Basta may set A, set B. Basta may combo. Kailangan magkasundo sila. Either parehas tayong may set o parehas tayong may combo. Hindi pwedeng isang set, hindi pwedeng isang combo. Yan ang na-discover ko sa seryeng to, by the way. Okay, so bawal yung isang set tsaka combo na mix and match. Kailangan talaga set kung set, combo kung combo. James Banks against JP though. Grabe, tinangke. Tinangke niya yung taunt. Tapos
Tapos, hindi pa naman mamamatay si JP pero grabe yung bato ng Deadly Magic. Sabi niya, hindi ko lulubayan tong gold crab na to. Hindi, at least, di ba? Nawala man siya, pero medyo na-delay ng konti itong si James Punks. He will still be able to get level 4. I could probably say the same thing about JM Pinkman, pero joke lang, hindi na pala. Kasi si Sanji nagmamatsyag from a mile away to get that coin crab, or an XP crab rather. Napakalayo nun. Tsaka ang ganda rin ng vision coming in from Sanford sa part na yon. So that would give a level 4 para kay Sanji. Open na yung kanyang... Uy! Teka lang si Shizu! Flicker mula kay Shizu! Grabe naman yung outplay na yon. Napasobra sa pass list ready and nag-force din yung flicker out. A win for AP.Bren. Hindi pa tapos kasi sinisimulan pa nila yung pagawang. There's the reset. Ginamit na rin yung Astral Echo. Lancy will flicker out pero nagamit na yung ultimate ng Carmela. So kulang yung combo ngayon ng Team Liquid Philippines. Nakaabang pa rin yung Dinosaur habang kumukuha lang ng purple buff si James Punks. Hindi na siya combo. Bona lang siya as of the moment kasi kailangan mo talaga ng isa. Pero 50% na naman ang buhay ng Pagong. Kaya mabababuhay ng Dinosaur and makukuha na ni Carl TZ yung Pagong. AP.Bren did not contest as Liquid was able to get the first objective of the game. Alam din naman ni James Punks na medyo lugi siya doon sa retry doon. Mas mataas yung XP ni Carl TZ by that moment. Although pareha silang level 5. Pero alam na rin nila na kahit pa nagastos yung mga pang-combo ng Team Liquid. Oh, JP! Tumama, JP! Ito na naman set A, set B. Si Shizu ito naman sa may gitna. Pero nandun din naman yung torn apart memory mula kay Shizu. Another kill going in favor of AP.Bren. Now Shizu completely changing the tides of the first 3 minutes of this game. Iniba niya to dun sa galaw niya dun sa Moscow kanina. He seems to be a lot more proactive, especially pagdating dun sa mga fights. Literal na bawi yung ginagawa ni Shizu ngayon after that mistake from Game 1. Ibang klase na rin yung imagine at around 3 minutes nasa mid na siya and nandun agad yung partisipasyon ng isang Brody and hindi naman din biro yung damage output ng Brody by this point. So nandiyan na rin naman ang AP.Bren on the top side. Aalagaan na rin nila yung lead. Meron but that hurts. Kaso may shield kasi kay Escalera and AP.Bren. Nagalit sila dito kay JP. Serve kasi ng serve ng baka. Nasa mid tuloy yung Brody, walang tubig. Walang tubig eh. Tama. Pero legit lang legit kung tubig lang pag-uusapan natin, I would say majority of the fights have been happening somewhere close to the river. Dahil dito nga yung pwestuhan ni Shizu na talaga nagiging solid naman, which really provided them at least almost 400 pagdating dun sa gold lead. Pero masasabi mo kasi na for TLPH, it's just gonna be one set at kailangan na ma-unlock yun ng AP.Bren or ma-force nila na magamit ng Liquid yung mga sets or combos nila para makakuha sila ng significant advantage. Shizu. Nabantayan nila dito yung pakita sa may top lane. Uy! Pumasok na steady. Pero nandun yung shields mula dito kay Escalera, guiding him towards safety. Pero nakaabang, may nakaabang dito. May nagbabadyang panganib mula dito kay James Punks. Si JP, ang kanila nabiktima pero medyo makunat. Yung puno na yan. And 1 HP lang! Uy! Pa siya, nandun yung flicker mula kay JM Pinkman. Another kill para sa AP.Bren men. 0-3 na ang Liquid. Good punish mula sa AP.Bren. Although they've been committing a lot para pumatay ng isa. But the thing is, hanggat hawak nila yung kalamangan, it's still good for them. But JM Pinkman... Ang kunat ng Dinosaur, kinain namin. Detonas welcome mula dito kay JM Pinkman. Binato dito kay Carl TZ, pero walang follow-up. Pero nakuha na yung Pagong. Secured ang objective dito para sa AP.Bren. Liquid, nag-ahabol sila ng punish, pero may guiding wind na naman mula kay Escalera. Again, great use of the Detona's welcome nitong si JM Pinkman. Talagang tinarget niya lang itong si Carl TZ. Di na bale kung wala tayong mapatay doon. So long as makakuha tayo ng turtle. And again, boosting their gold lead up patungong 1.5k. It seems like merong gustong gawin yung TLPH dito. Pero AP.Bren, they're quite easy to be able to chase. And with that, magbaback away na lang sila. A lot of good things have been done by the Bees over the last 5 minutes. Sanji gets another XP crab at that point. Oh, James Punks! Na-dodge yung Deadly Magic. Oh my. Sinasabi natin kanina. Uy, di ba sila tapos? Chacha! Nagchat-chat para totoo, Pagalingan mag-ML! Pagalingan mag-ML, Ben! Ang daming moves! Ganito pala pag dalawang jungler na magaling yung naglalaban. Parang totoo eh. Akala ko, una magbabakaway muna yung isa, tapos biglang papalag na talaga. And now Sanford, napapaligiran na naman na marami sa mga members ng AP.Bren. Ayan na nga yung ultimate ng Carmela, pero tinangkilang ng AP.Bren torn apart memory mula kay Shizu. Naalala ko yung ginawa niya sa akin ng Game 1. Pwes ako naman! Double kill for Shizu, and all of the advantage goes to the side of AP.Bren. And I must say, yung kaninang ginawa ni Carl at ni James Punks, parang sinabi sa akin, Joshi, huwag ka magsalita.
Naglalaro kami. Mamaya ka na daw muna. Pero hindi pare, pwede ka na magsalita ngayon kasi again, they're capitalizing. AP.Bren is capitalizing on Shizu. Sa ngayon, bumabangko sila dun sa significant na halos 1,000 kalamangan ni Shizu kontra kay Teddy. This is way too good para sa AP.Bren. Dahil din sa sobrang limited pa ng kayang gawin ng TLPH at this moment, kailangan nilang magawa ng maayos yung combo. So this is the difference of the Game 1 and Game 2. Kung sa Game 1, only sets yung binibigay, whether it be set A or set B dito, may requirement kasi. May kailangan kasama. Hindi pwedeng sinigang, yung sinangag sa top silog. Oo, kaso ang problema, men, kahit isa ihain nila yung sinangag tsaka top silog, men, kinakain ng barats eh. Willing naman eh. Willing kumain eh. Willing naman eh. Sabi ni JM Pig, magkakainin ko naman lahat yan eh. Tol, gutom pa naman siya ngayon, men. Alam mo naman, mag-aapunan na tayo maya-maya lang. And so far, AP.Bren, 50% naman ng HP nitong pagok. Ayun na, sinalubong ng lane dinosaur. Sino makakakuha ng retry? Cartesi pa rin! Makakakuha ng retribution mula rin sa Team Liquid Philippines. Pero lumalaban pa ang AP.Bren. Nandito sila sa ibang unahan. Ginamit din kanyang ultimate. Cartesi dodging. Pero nandoon yung kain. Kakainin ko lahat. And enough po yung damage. Nandun po with the revitalize mula rito kay Sanford. Nabuhay pa sa tagon. Pero hindi sila maliligtas sa memorya at alaala ni Brody Shizu with a double kill on this Brody. Tol, Shizu is making it happen for his team as of the moment. A bunch of things na nangyaring maganda. Pagok nga para sa Liquid. Pero AP.Bren mas maraming nakitil na buhay. Hanggang ngayon, bumabawi pa rin si Shizu. And Legend says hanggang mamaya babawi siya. Hindi pa rin namamatay yung Brody. And in fact, siya pa yung nagiging pinaka-anchor ng AP.Bren when it comes to damage output. Dahil for James Punks, tulad nga na sinasabi natin way back on the draft, mahihirapan siyang pumatay. Pero yung Shizu, yung Brody ni Shizu rather, hindi nahihirapan. Yung Shizu ni Brody, pare, hindi niya nakakalimutan yung nangyari nung Game 1. Sabi niya, kawawa yung Moskov ko, pues kawawa kay sa Brody ko ngayon. And AP.Bren, siya kasi yung may hawak ngayon na Sky Pierce, pinapalibutan lang nila si Shizu. Mas ramdam yung damage output. Mas activated itong si Shizu sa game number 2 and TLPH. Ngayon sila yung binabaliktad. Sila ang kailangan na maghanap ng pinakauna nilang kill sa game number 2 para kahit papano ay makahabol sila dahil inuunti-unti na ng AP.Bren yung pagbasag sa mga tore. Naghahanap ng kakainin yung dinosaur, pare. Nasaan yung mga combo kanina? Nasaan yung mga set kanina? Ayan o, nakain yung Carmilla. Pero sadya ata mula rin sa Liquid, pero nandoon yung bato. Sinama ng Liquid Philippines. JP with a set. Rato to Ryan. And JM Pick, mantutuba na. Kasama na si Shizu. Bawi pa! Cartesi, na-dodge yung kanyang Inferno Torrent. Pero Sinasi yung naiiwan dito. Calera, hindi niya na may sasalba yung kanyang kakampi. Team Liquid gets 3 kills. I am speechless, to be honest. Tila, hindi ko in-expect na ganun yung magiging galaw. But then, sabi nitong si JM Pickman, nangyari na eh. TLPH just capitalized on it. Let's give it to JP. Masterful positioning. It seems to me na parang planado nga na nagpakain si Sanford doon sa Ditona's welcome. James Punks. But James Punks tried Sanji. May dash pa. Successful siya doon. Hindi siya papatakbuhin ni Teddy, pero nandoon yung dash away. Pero hindi siya niligtas ni Escalera. Sinecure na yung kill with a Rat of the Dryad. TLPH, they've gotten themselves back into this game. Nabura yung lead ng AP.Bren. Tol, 3.3k yun. Napondo na ng AP.Bren para matapos itong laban na to. Yung Sky Piercer nitong si Shizu. Posible sanang mag-come into effect, but then it suddenly did not work because of one heavy mistake. Biglang luto na yung sinaing para sa Team Liquid Philippines with just one set. With just one chase down mula doon kay JP, they were able to capitalize on that and get that Lord. Afterwards, biglang nag-transition to objective. Kaya naman Team Liquid ngayon, sila na yung may hawak ng pressure against AP.Bren. And in fact, doon sa top lane, nandun na agad si Sanford. So maaaring humabol ang ibang mga members. And may ability din sila na magkaroon ng nagsasplit na Teddy dahil pakito yan. Tol, medyo mahirap to. Ayun na naman. Pero this time may follow-up na. Kumain na naman, pero nandun na yung ultimate. Pero tutumbak agad yung Navarre na huli nila. Yung talikogenic ng TLPH, pero mahuhuli din si Escalera. Yung panligtas, pero nakaharap. Yung AP.Bren, paniligtas pa nila Sanford. Yung nakita sa may patalikuran. Yung suntok hindi sapat. Napakakunat ni JM Pickman. Si Sanford pa yung mapapahamak. Ginamit yung revitalize, pero hindi enough. Yung kanyang sustain, ang mawawala sa Liquid. Carl TZ
getting the kill onto the Brody on the bottom lane. Pero hindi papasinta Teddy? ang AP.Bren lumalaki. Teddy! Na-secure pa ng suntok ni Teddy. Pero makukuha na nila yung kill kay James Banks. Carl TZ nagwawala na ang dagot. Hinabol pa yung Barats. Triple kill para kay Carl TZ. May counter sa counter at hindi pa sila titigil dito dahil may counter din. Kill counter nga kung susumahin, and Carl 4-0-2 as he bursts down on that bottom lane inhibitor. Carl TZ, doubt me again. Yun lang yung sinasabi. Akala nating wala ng laban, but there goes Teddy from the flank. Carl TZ from the side, biglang lumobo na yung kalabangan ng Team Liquid. That's 4K gold lead for them. And nagmamatter yung mga ginagawa ni JP na biglang flicker, pasok, ulti, mamamatay lahat for AP.Bren. Ito na yung sinasabi ni Carl, pare. Hindi na ako magsasalita. Gagawin ko na lang. And napakagandang flank noon mula sa Liquid. Nahuli pa nila si Shizu. And bawas na yung Sky Piercer. Stock, sumasakit na rin yung mga sargo ni Sanji. Sakit na nung Sargo. Ang sakit na ng mga bato na binibitawan dito, not only by Sanji but even Carl TZ na nakakuha na rin ng Rose Gold Meteor para mas paigtingin palalo yung meron ng kalamangan ng TLPH, which is that 4.7k of a gold. And now, the Lord is gonna be spawning somewhere close to the bottom. AP.Bren, hahanap na naman sila ng tempo pero naka-emo na si JPit. Gagamit na rin. Ulti! Nahuli pa si James Banks. Napakagandang ulti mula kay JP. Kasalanan niya na naman ang dahilan bakit makakapag-lord ng Liquid. Beleric with an ulti. That was, again, as simple as it could get. Simpleng ulti, flicker or flicker ulti, however you may call it. Kontrolado na ng Liquid ang sitwasyon. Biglang hawak na talaga nila yung buong mapa. And even yung timing na gagawin ni JP, yun laging sakto. Another Astral Echo. Siya yung napupuruan dito sa unahan. Pero sustainable pa naman for AP.Bren. Makakadepensa pa sila pero ang problema nila ngayon, palabas yung Lord for Liquid and ang daming pokes, ang daming Astral, ang daming Star Shatter na lumalabas mula kay Sanji. This is still a defensible situation para sa AP.Bren, but yes, it's been tough for them so far. Isa pa sa mga mahalagang ingredient ng isang magandang composition bukod sa roleplay XP ay yung paghawak ng high uptime na mid lane. Yung mataas yung poke. And dun nagmamata yung ginagawa ni Sanji. Yung ulti lang niya napakahalaga. Ito na naman, umulti na naman. Papasok ng TLPH. JM Pinkman, siya yung target dito pero umaakas muna ang AP.Bren. Ayaw muna nila lumaban. Gusto nila dumapensa pero wala na yung Torres sa may gitna. Ito na yung Curse of Blood. And yung Sargo mula kay Sanji. Right on the ball queue. Tinamaan sa ulo si Lancy. Pero buhay pa yung apat na members dito ng AP.Bren. Meron pa silang counter set pero ang daming Sargo mula sa Liquid. Yung dinosaur sa unahan. Nandun yung maraming Infernal Torrent mula dito kay Carl TZ. And Torre na lang ang kanilang pupuruan. Hindi pa sila tapos. Nararamdaman nila parang endable. Sabi ng Liquid, tara pasukin natin sa Sanford with a stun. Na-force out yung flicker out mula dito kay Shizu. Escalera with a Sickling Eagle. Makiklear nila yung mga minion waves. Pero may papasok pa sa gitna. Pero lalabas muna ang Liquid. Again, preno muna ang cavalry sa ngayon pero marami na silang nakuha na kanilang gusto, enveloping an 8.6k gold lead. TLPH again continues to dominate in the later portions of this game. Props for AP.Bren. Ang ganda rin naman ang ginagawa nilang pagdepensa. They have the means to clear those waves. Dahil din sa Brody ni Shizu na kahit pa sabihin natin bawas na yung stacks ng kanyang Sky Piercer, okay lang yon as long as meron siyang mga damage items. That's a Blade of Ecstasies and a Malefic Gun para sa kanya. Yun yung mga gamit nila na pang-clear ng mga minion waves. And even if Lancy falls down ahead of time doon sa base siege na yon, okay lang kasi enough pa din naman ang mabubuhay. JM Pinkman sa harap. Siya na naman, pero sinundo naman with the guiding wind. Makakalabas yung Barats. And hindi maaabot to ng Liquid pero hawak ng cavalry yung mapa. 38 seconds bago lumabas yung Lord and hirap lumabas for AP.Bren. At hindi lang basta mahirap lumabas mahirap na rin makipaglaban because of the scaling that this team has. You have a Harley, you have a Brody. Na nakita naman natin yung effect kanina nung unang 5 minuto. Pero iba na kasi ngayon. Ibahin mo na yung scaling, ibahin mo na rin yung damage ng Liquid. Nakahabol na rin sa items ang Team Liquid Philippines. In fact, may immortality pa rin itong si JP ni hindi pa nawawala yun simula ng pinick up niya kanina. Plus, yung pakito ni Carl TZ, ni Teddy rather, nakahabol na talaga.
hindi na siya napag-iwanan. Right from the first 5 minutes, oo, nahirapan sa katapat yung Brody. But now, problema na rin siya ng AP.Bren. Pare, nahabol nila yung pakita sa taas. Galit na sila kay Teddy. Sabi kasi nilang dami nagpapakita sa team na to pero hindi sila aabot dito sa Lord. Nandun din yung ulti mula dito kay Sanji. Astral Echo mula sa Team Liquid Philippines. Nag-aharap si JP ng set pero yung Dinosaur lang yung kita nila sa unahan. So babalik muna ang Liquid pero yung Lord men, kumpleto lahat ng flicker, ng revitalize na kailangan ng Liquid. Marcha sa gitna, battle spells all complete. Team Liquid Philippines ang may hawak din ng 8,000 kalamangan. Super Minions ang aabante patungo sa base nitong AP.Bren. May chance pa kaya sila makadepensa in 17 minutes of this game. Astral Echo ready na mula dito kay Sanji. Si Shizu dedepensa dito sa minion wave pero ang baba ng clear speed nila and papasok na yung Liquid Philippines. Ayun na! Nahuli na naman JP with a flicker ultimate in. Escalera with a guiding Gwyn and circling eagle pero hindi na maliligtas ang kanyang mga kampe and hindi na rin maliligtas ang game na to mula sa kamay ng Team Liquid Philippines. Stampede updated version para sa Cavalry and Team Liquid as they boost themselves up in the standings. Yung binabanggit nating requirements nung early game, hindi nila na-meet yun. Nahirapan ng Team Liquid Philippines na gawin yung combo na gusto nila. But then after that Lord take na pinapakita nila na hindi naman kailangan laging ganun yung process eh. Pero biglang bumalik doon sa thought na paglapag ng Astral Echo, flicker ulti mula doon sa Beleric, may ulti din yung Carmilla, and everything else followed for Team Liquid Philippines. Linis na lang ang gagawin ni Carlito with that Hirara. What a performance mula sa Team Liquid Philippines. And honestly, I think that's the same word that was missing from AP.Bren, yung linis ng execution. Kasi lumamang na sila nung una mga 6 na minuto. Lamang nga sila ng halos 3.3K for a moment, but then it still didn't work because of one key blunder na alam mo talagang yun, yung nagbigay ng kalamangan sa Liquid. Yun yung mga 50-50 moments eh. Ito yun. Sinalo talaga ni Sanford. Sabi niya, gusto mo palang kumain, pues ito, combo A. Tapos may set B, and hindi na nakagalaw yung AP.Bren. Dito talaga sila na-punish. Dito nawala, dito nabura yung gold lead na hawak ng AP.Bren. Kasi napunteriya din nila si Shizu eh. Yun yung unang pagkamatay, and that was again such a tough sight to watch kung ikaw si Coach Bitoy at si Coach Yobabs, because you've built up so much of that gold early on in this game para lang talaga mabitawan yun in that 5 or 7 minutes. It was so tough for them to be able to get this, but obviously, if there's anything na alam natin mula sa Team Liquid Philippines, they would eventually make the return. And it took them a little longer compared to game number 1, pero nakuha nila ang panalo na ito para umangat palalo sa standings. It's time to talk to Team Liquid Philippines together with our hosts. What a comeback from Team Liquid Philippines Cavalry! Make some noise! And of course, making noise from Team Liquid Philippines, we have beside me Carl Tizzy. Carl Tizzy, congratulations. Pag-usapan natin yung nangyari doon sa Game 2. Share mo naman, ano ba yung naging turning point nung Game 2 na yon para mabaliktad nyo? Yung turning point siguro po yung yung nahuli ni Dad yung Harley sa bot, tas nakapag-lord po agad kami. Tapos yung pagkakamali namin doon, tingin ko yung early din namin na-execute na maayos yung first turtle. Balikan naman natin yung nangyari nung Game 1, GOAT. Napag-usapan ng mga analysts, sugulat sila, may suyo pick dito. Ano bang naging desisyon? Bakit ito yung naging pick natin? Pinig ko lang po siya kasi parang okay din po siya sa Hirara. Tas yung third namin parang ma-adjust namin kung ano yung pick ng kalaban. Ganun. And they adjusted so well kaya. And speaking of surprise picks, Sanford, you used Atlas nung parang first game nyo, and now you used Atlas again, and the game 1 was actually a stampede. Para sa mga RG boys natin, ano bang winning conditions ng bakit Atlas yung pinipili mo on specific games? Ngayon po kasi kahit anong hero pwede na gamitin. It's just that depende na lang po ako sa team comp and yung purpose ng hero. Talagang sobrang nakakainis siya kung alam lang talaga nila gamitin. And let's go to game 2 kasi Rome talagang ginagamit mo ngayong XP. And this is the first win of Carmilla after 3 games. Ito yung pang-apat na pick ng Carmilla. Ano ba sa tingin mo yung specific elements kung bakit gumagana ang Carmilla ngayon? Para sa akin kasi malaki yung hitbox sa mga hero ngayon tulad ni Barats, ni Beleric, ni Minotaur. So
doon talaga siya nag-fit in and sobrang hindi niya kailangan ng item. Kaya niya mag-roam agad and maging sandbag. So for sure, maraming gagamit ngayon ng Atlas at Carmilla sa ranked I games. know. Pero, let's move forward from the past 2 games. Next, ang nakaharapin nyo na is a star match, your epic rivalry against Aurora. Ngayon ang makakahanap mo ay si Nats. Any message to Nats na makaharap mo soon? Good luck and pagalingan na lang. Pagalingan na lang, talaga. Yeah, Thea, ako gusto ko rin marinig yung insights ni Carl. Carl, bukas makakaharap mo si Coil. So far, after the opening week, ano bang masasabi mo sa performance ni Coil? Medyo shaky pa performance niya pero alam ko naman na magaling siya eh. Kasi kita naman sa MSC and ina-expect ko na gagalingan niya sa laban namin. I'm gonna let that sink in. Shaky pa yung performance. And Coil, kung naririnig mo pa ngayon, talagang kaabang-abang ang magiging matchup ng epic rivalry natin. And let that last message from Carl TZ sink in as we throw this back to us, our casters, as they review the highlights of this match. Wala nang iba pa. MVP, the most valuable player, mabisang player, none other than Carl TZ with the 605 KDA and a 79% kill participation. Pinakita lang niya, ginalawan na niya. Wala nang words pa na kailangan sabihin. At sa totoo lang, ito yung klase ng mga butas na hindi mo pwedeng ibigay kay Carl TZ or hindi mo pwedeng ibigay sa Team Liquid Philippines in general. Kasi yung mga ganyang klase ng mistake, obviously, yan at yan yung mapupuna ng mga tao. At kung napupuna yan ng pangkaraniwan na ML player, what more is TLPH that could obviously make the most out of a very dire situation? Dito mo rin masasabi yung yung level of experience na meron dito yung Liquid. Yung constant opportunity finding na ginagawa nila na hahanap sila ng paraan para mabutasan yung AP.Bren. Nung nakakita sila, hindi pa nga butas yun eh. Kumbaga, in-outplay pa nila yung Barats. Kasi theoretically speaking, pwede naman kainin ni JM kahit sino kung may follow-up. Ang problema kasi kakakita lang ng Liquid doon sa ibang members ng AP.Bren sa mid lane. Oo, tapos ang point pa, parang naisip na rin siguro ng AP.Bren na kaya naman nung Barats plus the Brody doon sa baba. Dahil nga doon sa snowball na nakuha ni Shizu, I can't blame them. Maganda yung nangyari for Shizu during that early game. But then for Team Liquid, ang hirap din kasi isipin as AP.Bren na kailan sila bibigay ng final blow. Kasi for Team Liquid Philippines, hindi sila nagpakita ever ng opening doon sa game na yun. Yes, nalulugi sila ng early game, pero yung chase factor, yung kaya pang ilaban, yung tiis lang muna during the early, yun yung nakikita for Team Liquid Philippines. Because of that, they successfully did it. Bigla na lang lumobo na nasa kanila na yung kalamangan. Tol, it's a concept of patience eh. Yan yung nakita natin dito sa Team Liquid Philippines and the complete opposite para sa AP.Bren. Aside from that, parang ang naging slight kasi na concern for them is yung synergy talaga, yung comms. I feel like that is where the misunderstanding came from. Game number 1, Shizu bato na naman kagad. Game number 2, si Pinkman naman yung pumasok. So I feel like they all have good intentions. They all have the right means to do things. Yes. Pero hindi lang talaga nagtutugma yung mga gusto nilang gawin compared to the carry na naging mabisa, brought to you by Visa, that was Carl TZ, na nagwala na lang talaga nung nagpakita ng butas dito yung AP.Bren. Ikaw na nagsabi mismo, Hans yung good intentions. Gusto lang naman ibalik yung sukli eh. Pinaghahabol na naman yung AP.Bren eh. Ganun yung nangyari dito sa game na to. Every time na magko-collapse yung AP.Bren at Liquid, hahabulin sila ni Carl TZ. Boss, ito yung pinambayad mo kanina, ito sukli mo. Ayaw tanggapin ng AP.Bren eh. Kaso hinabol sila ng Hirara, hinabol sila ng Pakito, tapos sinasargohan pa sila ni Sanji. Binalik yung sobra. I think that was, again, a problem that AP.Bren will obviously have to figure out pagdating ng mga susunod nila mga laban. But for TLPH, this is them making the most out of every situation. Yes. And kahit anumang mangyari, sure, nalugi man sila, nakuha naman nila yung panalo moving forward. Hindi din naman kasi ganun kahirap for Team Liquid Philippines na ilaban at habulin pabalik yon kasi napakataas ng chase down ng lineup nila. Although dun sa Belerik, flicker lang talaga yung aasahan niya. But then because of the ultimate from Sanji, na-amp up yun. Na kahit na hindi ganun kaganda yung posisyon, maaabot pa rin ng mga crowd control at nung combo na gusto nga nilang gawin.
It all starts with just one echo, tapos papunta na ng diretso dun sa combo. Ito yung yung 5 echo fans. Correct. Pinaghahabol ng 5 echo fans yung AP.Bren. And dito mo ma-appreciate yung beauty and simplicity. Nasa mundo ng Liquid, simple lang. Ihain mo lang, kakainin nila, habulin natin, balik natin sukli. Or another option, pag natapon yung sabaw, yun na yun. Laban na tayo kagad. And super fans, pwedeng-pwede na kayong sumugod dito sa Victoria Sports Tower habang meron pang tickets. Dahil last call na to para sa tapatan ng Twisted Minds at ONIC Philippines. You can head over to ph-mpl.com and get your tickets. See you here. Kasi mamaya naman yung laban eh. Kasi bukas yun. See you tomorrow. See you in 2 days. See you later. See you later. Habol See kayo. you tomorrow. Or see you in 2 days. Pero pwedeng-pwede nyo ring ma-see you or ma-check out na mismo ang Acecraft, the STG game that you don't want to miss. Random skills, bullet deflection, and retro cartoon art style that brings back childhood memories. Jump into Acecraft now and start your aerial adventure. Para makalipad naman kayo sa lahat ng mga bagay na gusto nyo ring gawin kasi solid na solid ang lahat ng mga features natin dito. Speaking of which, Mobile Legends Adventure is a relaxing Isle RPG. Collect 100 plus heroes, level up with ease, and enjoy Isle rewards anytime. Build your strategy in auto battles, explore endless game modes, and fight players worldwide and global PvP. Download Mobile Legends Adventure and start your idle adventure today. And that is, again, available sa lahat ng mga stores, whether it's here or whether it's there. Alam nyo na yan. But obviously, for TLPH, they had the victory on the Lux para sa araw na ito. I wonder if we're gonna be seeing the same thing kontra sa laban natin mamaya kasi maganda yung na-figure out nila. Yung double combo or yung double set, either way, ganang-gana eh. Oo, double room, no? Pwede pa pala yun. Imagine mo sa mundo ng 2026 MLBB. Binalik na naman yung double room. Ito na yata yung shape talaga na makikita natin sa buong regular season ng MPL Philippines Season 18. Kulang na lang yung sapatos, but we're gonna be finding that out for the rest of the week. Joshi Cakes, Midnight, and Hans Galeria. We're now gonna be tossing you over to our hosts. While you're taking a break from the action, why don't you guys stretch your legs and go right here at the Team Liquid booth just outside of the MPL Arena because nandito ang mga merchandise na iniintay nyo. And I'm here with Jericho, one of the community leaders of Team Liquid. Now, Jericho, ano bang nakikita nila sa booth natin? Mga sweaters and jackets and mga jerseys po. Available po yung jacket namin, racing jacket namin is ito po. Then yung mga sweatshirt, white and maroon po. Then yung collab po ng Team Liquid Indonesia na Cosmos. So from here on, they can check out all these jackets at makikita nila kung ano yung perfect size, kung ano yung perfect design. And of course, pag suot yung Team Liquid jacket, parang nakukuha nyo na yung aura ng mga players nila. And while we're here, Jericho, at this side, nandito rin yung mga jerseys natin, tama? Yes po. Ito po yung jerseys. We have different kinds of jerseys right here. So, kung wala pa kayong ginagawa at iniintay nyo lang ang game break, you can go right here at the Team Liquid booth. But Jericho, at panghuli, pwede ba natin i-invite ang ating mga cavalries na sundan ang mga pages ninyo? Join the Cavalry, Facebook, Discord, and Messenger. So make sure if you're here at the MPL Arena and you're just tumatambay, come visit the Team Liquid booth right here outside of the MPL Arena. Ngayon, balik na tayo sa aksyon. Palag na to. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearman.
Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify's here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MPL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MPL PH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MPL PH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MPL PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MPL PH Season 8.
Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Pasika! Pasika!
Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Oh, good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayo quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat. Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako. Marco, hindi. Sa loob ang laman. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Balik na! Nasa labas ang laman. Ano yun, Haji? Hindi! Nasa loob ang balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. Nasa may balat pa rin ang bayabas sa labas, ah. Nandito siya na. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen, go ahead. Babae sa bubong? Aji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ang galing! Sino ang gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali. Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sino ang gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. First, ikaw na, iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon, in 3, 2, 1... Yung ibon. Parang kwago yun, pero sige. Pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far. Parang nag-aral kayo, ha? Gusto ko lang sabihin nyo. Basic. Ang galing nyo. College lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Ogwen, please stand up. Mr. Ogwen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyo gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama ka! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Ferds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong...
naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tama na! Ma'am. Oh, ano ba dito? Close eh. Sige, ma'am. Dali mo. Bugtong muna tayo, okay? Una, laging tumatakbo pero walang paa. Ito! What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car! First letter in Tagalog. O. Oras! Oras! Wow! Grabe! Super okay. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 77 puting tupa. Hands, go! 77 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitumput, tipong... Pitumput, puting... Pitumput, puting tupa. Yeah! Oh, King Kong. 77 puting tupa. Wow! Oh! 77 puting tupa. 77 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. 77 puting tupa. Yes! Dan! Ay, dan. Ako na. 77 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! 70 puting... Ano? 70 puting tupa. Oy! Brusko! 70. Pitong... 77 puting tupa. Wow! Okay, Kirk. 77 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? O siya. That's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam niyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Section po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam niyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay. Sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita ng second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinusi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin kung ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Talagang porpit tayo.
Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? Tama! Ay ko po. Lolo, test. Lolo, test. Matatalo ko na nga ba si The Goat? So yun guys, kalaban pala namin na AP.Bren. Gagalingan namin today. Ngayon nga pala game day namin versus TL. Ikaw na ba alalamin? Claude ako. Si The Boat. Ako si The Boat. Si Carl si The Goat. Sabi ni Dad, gagalingan niya daw ngayon. Sabi niya sa akin. Guys, shoutout ka Lance. Shoutout mo yung mga basher mo. Ba't ganun para tayong alien dyan? Natutuwa kami doon. Natutuwa kami. Di ko gagamitin yan. Isipin ko purify yan. Kaya lang pag di ka pogi eh. Kasi ako pogi eh. Naiya ako sa camera eh. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito ang shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scout ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearman. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify is here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky.
From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MPL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MPL PH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MPL PH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MPL PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MPL PH Season 8. judgment! Witness the power of pure lightning!
All that lies below is under my vigil. Kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Oh, good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayo quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat? Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako? Marco, hindi. Sa loob ang laman. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Balik ka na! Nasa labas ang laman. Ano yun, Haji? Hindi! Nasa loob pa yung balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. Nasa may balat pa rin ang bayabas sa labas. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay? Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, may babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen, go ahead. Babae sa bubong? Aji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubong sa buhok. Oh! Ang galing! Sino ang gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubong sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali. Pagbigyan na natin. Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sino ang gusto sumunod? Go, Marco! May
babae sa bubungan, may buhok. Malapit na, malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. Ferds, ikaw na, iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Oh, Gwen. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon, in 3, 2, 1. Yung ibon. Parang kwago yun, pero sige, pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far, parang nag-aral kayo ha. Gusto ko lang sabihin nyo. Basic. Ang galing nyo. College lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Owen, please stand up. Mr. Owen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyo gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama ka! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong. Kayo na naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tama na. Ma'am. Wala kang dito. Bugtong muna tayo. Okay, una, laging tumatakbo pero walang paa. What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car. First letter in Tagalog. O. Oras. Oras! Wow! Grabe! Super lucky. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 70 puting tupa. Hands, go! 70 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitongpot, tipong. Pitongpot, puting. Pitongpot, puting tupa. Okay. King Kong. 70 puting tupa. Wow! Oh! 70 puting tupa. Clear. 70 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. 70 puting tupa. Yan! Dan! Ay, dan. Ako na. 70 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! 70 puting... Okay. Ano? 70 puting tupa. Oy! Brusko! Pitongpot. Pitong. Pitong puting tupa. Wow! Okay, Kurt. 70 puting tupa. Yay!
Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Yes, ma'am. O siya, that's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam nyo na dapat yung drill, mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Second po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam nyo na dapat yung drill, mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay, sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? O, ikaw. Sushi ni Kuya Simon, sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin ko ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Ipalalat na lamang korpit tayo. Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? Ay, ko po. Hello, test. Hello, test. Matatalo ko na nga ba si The Goat? So yun guys, kailangan pala namin na AP.Bren. Gagalingan namin today. Ngayon nga pala, game day namin versus TL. Ikaw na ba alala mo yung Claude ako? Si The Boat. Ako si The Boat. Si Carl si The Goat. Sabi ni Dad, gagalingan niya daw ngayon. Sabi niya sa akin. Guys, shoutout ka lang. Shoutout mo yung mga basher mo. Ba't ganun? Para tayong alien dyan. Natutuwa kami doon. Hindi ko gagamitin yan. Isipin ko purify yan. Kaya lang pag di ka pogi eh. Di kasi ako pogi eh. Naiya ako sa camera eh. Power your next side quest with Smart Power On. Kalalaking tao, naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam?
Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa clear, men. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify is here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MPL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MPL PH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MPL PH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MPL PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship,
The ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MPL PH Season 8. Judgment! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil! So, ayan. Kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Pasika! Pasika!
Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Oh, good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayong quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat? Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako? Marco, hindi. Sa loob ang laman. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Balik ka na! Nasa labas ang laman. Ano yun, Haji? Hindi! Nasa loob ang balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. Nasa may balat pa rin ang bayabas sa labas, ah. Nandito siya kinakain. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, may babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen, go ahead. Babae sa bubong? Haji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubong sa buhok. Oh! Ang galing! Sino ang gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali! Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sino ang gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. Ferds, ikaw na. Iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon, in 3, 2, 1... Yung ibon. Parang kwago yun, pero sige, pagbigyan na natin siya. Matapit na matapos ang quiz so far. Parang nag-aral kayo, ha? Gusto ko lang sabihin nyo. Basic. Ang galing nyo. College lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Ogwen, please stand up. Mr. Ogwen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyo gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama nga! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong...
Sorpresa naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, taka na! Ma'am. Oh! Ano ba dito? Sige, ma'am. Tuloy mo. Bugtong muna tayo, okay? Una, laging tumatakbo pero walang paa. Wow! Ito! What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car! First letter in Tagalog. O. Oras! Oras! Wow! Grabe! Super okay. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 77 puting tupa. Hands, go! 77 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitumput, tipo. Pitumput, puting. Pitong puting tupa. Yeah! Okay. King Kong. 77 puting tupa. Wow! Oh! 77 puting tupa. 77 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. 77 puting tupa. Yan! Dan! Ay, Dan. Ako na. 7 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! 7 puting... Okay. Ano? 7 puting tupa. Oy! Brusko! 7 put... Pitong... 7 puting tupa. Wow! Okay, Kurt. 77 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Yes, ma'am. O siya. That's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam nyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Section po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. Thank you, ma'am. Sorry, ma'am. kagumurong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam nyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay. Sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinusi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin ko ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Lalaban korpin tayo.
Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? Tama! Ay ko po. Lolo, test. Lolo, test. Matatalo ko na nga ba si The Goat? So yun guys, kalaban pala namin AP.Bren. Gagalingan namin today. Ngayon nga pala game day namin versus TL. Ikaw na ba alala mo yung Claude ako? Si The Boat. Ako si The Boat. Si Carl si The Goat. Aray ko ah! Sabi ni Dad, gagalingan niya daw ngayon. Sabi niya sa akin. Guys, shoutout ka Lance. Shoutout mo yung mga basher mo. Ba't ganun para tayong alien dyan? Natutuwa kami doon. Natutuwa kami. Hindi ko gagamitin yan. Isipin ko purify yan. Kaya lang pag di ka pogi eh. Di kasi ako pogi eh. Naiya ako sa camera eh. Power your next side quest with Smart Power On. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clear Men. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify is here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky.
From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MPL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Palag ka ba? Handa sa laban, sanda ka sa aking kamay. Watching my click, wavy fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kung tere ang aking gabay? Remind you kung anong na-obtain. Palaging first place, like kayo sa PH. I'm here cause I got God, my team is super fast. Eyes on the prize, been lost cause it's our time. Palag Na To, me again, you already know. Automatic ka na ng Pilipino. Porque sweat will steal the show. Automatic ka na ng Pilipino. Lakas ng Pinas.
Tara, saan ka? Kunat. Kunat sa Torre. Ito, lingko pre, oh. Kunat. Kunat. Okay, chill. Hindi, kalma lang. Need, 4 yan, 4. Walang pa tayo damage, chill lang. Tabayan ni Brody. Okay, kaya to. Brody lang. Naka-ulti, Brats. Tabayan na lang. Anong flicker yan? Nga, Brody. Tan ko, Brody, tan ko pa. Lingko dalawa. Patay, Brody. Tara. Balan. Walang pick. Walang pick. Stand ko. Mid. Lord. Nice, boy. Nice daddy, JP. Huli ka, boy. Nice daddy. Flicker kain. Ay, balen, Kyle. Nice, dalawa. Tatlo. JP! Wait ka, saling ka. Tara. Wrong picker. Kaya lalabas ako. Sure. JP! Kanti nga, balen, Kyle. Pag ka. Ready. Tingnan. Nice. Tara. Ito, liko, pre, tatlo. Patay. Nice, boys. Patay natin. Nice. And that right there was the ultimate coordination mic check brought to you by the Infinix GT verse. Maligayang pagbabalik dito sa MPL Philippines Season 18. It's Hans Galeria, Midnight, and Joshi Cakes para maghatid sa inyo ng aksyon dito sa Filipino broadcast. And we just saw Team Liquid Philippines get a sweep against AP.Bren para mabuild pa lalo yung momentum nila sa mga susunod na laro. Yeah, grabe yung suporta nila sa isa't isa, no? Even though may mga problema nung early game, ang isa lang sinisigaw nila. JP! Well, sobrang grabe din naman yung pinakita ni JP onto that game number 2. Whereas, siya yung naging pinagsimulan ng mga baway na ginawa ng Team Liquid Philippines, thus getting a sweep and a dominating series against AP.Bren. And we wonder if it's gonna be the same scenario o magkakaroon ba ng kaunting pagkakaiba in this second match of the day. It's Twisted Minds facing off against ONIC Philippines para sa kanilang ikalawang laban. And for the others, we would say that it's a totally different class. Class S na to na siguro mapapansin natin sa karamihan ng mga junglers that we have here in the Philippines. Pero kung si Sensui ang pag-uusapan natin, this is a meta na siguro matcha-challenge siya ng konti compared to the other side where King Kong, a lot of people would say na ito talaga yung meta na magta-thrive siya in. Story as old as time na to yung tapatan ni King Kong and Sensui. Even nung amateur days pa nila, lagi silang napag-co-compare ng mga tao. And nakita naman natin yung rise talaga ni King Kong bilang Sigma jungler. Wag po kayo malilito. Class S ay Class Sigma. Alam ko Class S na halimo ay si Ryzen. Pero iba kasi kapag katapat mo na yung Sigma jungler, gagana ba yung instinct na kaya ipakita ni Sensui? We're talking about this na ito nga yung meta na tingin natin mahihirapan nga Sensui. Knowing na yung mga heroes na ginagamit niya all throughout his MPL career ay yung mga utility jungle talaga. And in fact, backed up with stats, 47.9 ang win rate ni Sensui kapag ang gamit niya ay mga heroes like the Fredrin, Grak, Akai, Baksha, Carmilla, Barats, Cho, and Karina. We've considered Karina dahil nakatank build yung Karina ni Sensui. And yung mga damage niya, tulad nga ng Nolan, 28.6% win rate out of 7 games. And yung isang panalo pa niya dyan ay ang galing nung week 1 against AP.Bren. That was just game number 1 na nakuha ng Twisted Minds. Pero after nun, na-reverse sweep na sila ng AP.Bren. Sobrang lalim din ng hugot ng Grak. No? Parang umabot nga sa punto pala dati na nagkaroon ng Grak jungle. Ang malupit niyan, ONIC pa siya nung time na yun. Correct. Yung ONIC, Grak, jungle, iba talaga pag may instinct kung ano-anong nilalabas sa jungle. Even yung Carmilla, di ba, na actually last week ko pa nga hinihingi. Pero ang kinaganda naman dito, may twist sila Nagda-damage jungle si Sensui. Yeah, and we're about to find out kung magta-thrive pa ba siya in this current meta that we have na napakaraming Pakito, may mga Nolan, may mga Hirara nga na biglang nagpa-pop up every now and then. But as of the moment, we're gonna be putting that to a halt dahil ipabato namin kayo sa ating mga hosts. Denise, Thea, take this away. The Twisted Minds are ready for action. Kitang-kita naman dito sa dugout nila. And I'm here with Coach Lirik and Sensui. Guys, you're going to face the top 1 seed nung week 1, ONIC Philippines. Kamusta ang energy? Kamusta ang vibe ng Twisted Minds ngayon? Sobrang excited din po kami para makita din namin yung results ng mga scrimmage at training namin. Kung umaangat na po ba or kamusta na po ba kami ngayon? Kumbaga, ito yung magiging potential check ng Twisted Minds. Ngayon naman matanong ko, Coach,
si Sensui is historically known as a utility jungler. Pinag-uusapan to kanina ng casters. And now, naiba ng meta. It's going to be an assassin meta. Kamusta naman yung preparation and adjustments ninyo with this new meta na assassins ngayon? Sa adjustment naman po, hindi rin namin siya masyadong iniisip that much kasi confident po talaga kami sa mga utility jungler ni Sensui. Kaya abangan po nila yon, lalo na po ngayong series. Sensui, ano naman masasagot mo dun sa confident naman daw si coach sa'yo kahit utility jungler ka? Ayun, nakatawa kasi katabi niya kasi ako kaya confident siya. Katabi niya, kaya confidence. Pero matanong ko lang, noong Season 16, Sensui, you were using utility jungler against King Kong sa ONIC and then he was using an assassin. Doon nanalo ka, but now, matanong kita at this moment, ilang percentage yung confidence mo na makakaharap mo sila ngayon? Siguro 52. Kasi 52? nung sa AP.Bren, 51 lang kinulang ng isa. Kinulang ng isa. So ngayon lalabas yung 1% na siguro. potential. And we'll be seeing more action pag nagharap na kayo ni King Kong later on. At syempre, sasagot from the other side of the MPL arena is Denise, together with the ONIC Philippines, the top 1 seed of our Week 1. Denise, anong nangyayari dyan? Yes, Thea, makakasama natin ngayon. Walang iba kung hindi ang kapitan ng ONIC Philippines Super Friends. Hi, friends! Kamusta? Nakakausap natin yung Twisted Minds kanina. No? Narinig natin, kumpiyansa raw sila. Pero kayo, makakaharap niyo sila today. Kamusta naman ang vibes ng ONIC na nangunguna ngayon? Kalmado pa rin kami. Ready naman kami sa kanila. Ready. Ano bang pinagmumulan ng pagiging ready ng ONIC? Siguro yung preparation lang siguro namin sa mga brak. Yes, and you guys will always come prepared. Kayo nga, grabe yung success nung first week nyo. Pag-usapan natin yun, ano ba yung naging susi sa success na yon para kayo yung manaig for the first week of Season 18? Siguro yung chemistry lang siguro namin as a team. Kasi, yun nga, di gagana yung mga drops ng coaches namin if di namin ma-execute. Kanina nabanggit mo, you guys have been together for so long. Grabe yung chemistry, grabe yung composure, and you guys deserve it so much. And to celebrate your success in the opening week of the season, let us welcome the head of the referees. We have Wilbert over here to award your top seed trophy. All right, ibibigay na ni Wilbert kay Super Friends ang kanilang well-deserved trophy. You guys, Sonics, palakpakan naman natin ang ONIC. Okay, to those who do not know, itong trophy na to ay ibinibigay sa top team per week of the regular season. At grabe naman talaga ang ipinakita ng ONIC Philippines. Now, I wanna ask you, friends, gaano ka-confident ka ba na for this week, ma-maintain nyo yung standings na yan? 100%. 100%. No words, just 100%. I wanna hear your thoughts. Ibabalik muna namin sa inyo, casters. Casters, palag na to. Maraming salamat sa ating dalawang hosts who have managed to land on those interviews. Parehas silang kumpiyansa pero sa magkaibang dahilan. For ONIC, it's obviously for them to stay at the top. Pero para sa Twisted Minds, they did say something about trusting and being confident about those utility junglers. What do you think about that? Ang naiisip ko dito yung difference ng confidence level. Yung Twisted 52 yung isa 100% na. Yun. So may 48% may 48 difference. Pero ako with that thought in mind, baka nga makita natin yung utility junglers for Twisted Minds going in for our keys to victory. At it's atin ang Infinix GT verse for Twisted Minds Punchback. Match ONIC's early game aggression. Mahalaga yung early game right now dahil dito nagsisimula yung pag-snowball ng mga assassins all throughout. We've seen that from ONIC Philippines. The more na nakokontrol nila yung early, the more chances. Ganon kataas yung porsyento na manalo sila doon sa game. For ONIC Philippines naman, in contrary doon sa sinasabi natin for Twisted Minds, maintain early rotation control to secure objectives. The first team na makakuha ng first turtle, ang laki agad ng gap na mabubuo niya para makaungos doon sa team na kalaban niya. And for both of our teams, dictate the tempo. Whoever controls the early game wins. And for Twisted Minds, they've said
na yung way nila ng pag-control ay baka nga doon sa utility junglers, so we might see that coming onto this series. Alam mo, excited ako dun sa punto na yon na you dictate the tempo. Whether it's in the draft, whether it's in execution or early game, marami tayong posibleng ma-discover dito because of the revelations nga. Isang laban pa lang kasi nakikita natin sa Twisted. Yeah, excited ako rin sa sinasabi nila kanina. Yung baka makita natin mamaya. Ang gusto kong makita, magbalik yung joke lang. Yung Carmilla jungle ni Sensui. Kasi para sa akin yun yung pinaka-unorthodox na utility jungle na pwede natin makita dispatch. Sobrang hindi malabo na mangyari yan sa ngayon. And I think you've waited enough. ONIC Philippines versus Twisted Minds. Here are our two teams. Ready for the plot twist to cause a shock. They're out to knock the league leaders off the block. Minds, make some noise for Twisted Minds! Unscathed, unbeaten, unstoppable! The Sonic fam returns to extend their spotless streak. Sonics, what time is it? It's Sonic time! Biar aja yang bawa kelas. Bila ONIC pegang kendali jangan semua harap dapat pas. Dari coba if you let me. Sekali listen to God on mercy. Baby jangan. To ensure the integrity of the game, we welcome our Marshal, Wilbert! The head coaches for Twisted Minds, it's none other than Coach Lyric. And for ONIC Philippines, it's Coach View. Nope, that's Eson and Coach View. Will Twisted Minds be able to shock the system, or will ONIC Philippines keep their spotless streak? MPL Superfans, make some noise! Apologies for the confusion with some of the coaching staff, pero hindi na tayo malilito sa kung sino ba ang lima na maglalaro para sa Twisted Minds. Depende pa rin kasi pwede tayong malito sa game. Pwedeng makakita ng bago. Tulad na nga ng binanggit ni Coach Lyric kanina na hindi aakit sa stage. Baka ilabas nilang muli yung mga utility jungle at pakitaan tayo ng instinct mula kay Sensui. Pero interesado ako, men, kung kaya ba nilang i-activate ang bagyo na si Benny Cutie. We're still waiting for that. They've only played a single game, pero ito, yung team to beat after week number 1, still undefeated, is ONIC Philippines in terms of games and matches. Nung una, joke time lang to, pero I'm proud to say, ang kampiyon ng week 1, ONIC Philippines, this May 5, Super Yoshi fitting in. Iba din yung pinapakita talaga ng ONIC without dropping a single game. Wala pa silang katalo-talo. And look at the difference of these two teams. Considering nga that we've only seen a single series from Twisted Minds, baka ganito yung ma-point out natin. First Blood is obviously off the charts, pero yung ONIC Philippines, we see them very well-rounded in terms of their composition. Yes, dito mo masasabi na talagang komportable yung ONIC Philippines sa meta. Ito yung panahon na talaga nila. It's ONIC time. Now that we're seeing a lot of King Kong's comfort heroes, mahirap talaga tibagin ang week 1 number 1. They might get the first blood advantage dito sa ONIC Philippines, pero turtle control, napakalaki ng agwat. We still have a lot more things to talk about, but now let's let our players talk with the smart 5G ping test. Here it is. Tine-check ping din ba yan? Yung rela? Aray ko. You held me down, but I got up. You lift my feet off the ground. Spin me around. Solid yung ulan kanina, kumpadre. Kinantahan din kasi namin ni Dan. Lumakas lalo. Tapos ang next na pinakover pa ng mga tao, yung mouth ko daw, pre. Kanta ba yon, pre? Don, shoutout sa'yo, King Kong. Paisa naman ako. Dugi na nga sa itsura eh. Aray ko pa. Aray mo. Aray mo. Hindi, pengin na lang ako clear, King Kong. Prince, kukunin ka daw guest sa PBB, Prince. Okay lang yan. Anong gagawin mo doon? Ikaw si Kuya? Daya mo naman, naka-spec ka doon. Para lang ako nagbablog. Hey guys, welcome sa ating vlog. Subscribe na kayo sa YouTube channel ko, kay King Kong Official. Well, hindi ako active ngayon, pero soon, magiging active ulit tayo. Naka-English pa sinot eh, no?
Medyo busy lang, guys. pre! Oh, uli! Medyo busy lang, guys. Pinapaaral ko na rin kasi yung grade 2 ko, guys. pre! Ay, shoutout nga para sa sa mga pumuntang tao. Shoutout sa 10K na kataong pumunta. Ang dami ba yun? Sobra ba yun? Sorry. Dami na agad oats, kumpadre. Grabe, marami na namang natunaw ng mga baby girls dahil literal na tinignan ni King Kong mata sa mata. Kahit nga si Sensui, sabi niya, paisa naman kahit panalo. Kahit panalo, paisa naman because he acknowledges that obviously ONIC Philippines, maganda ang kalibre ng laro na ginagawa nila in Season 18. So if they need some sort of way to twist the game and twist this win onto their favor, kailangan mangyari yun ngayon. Love what you mentioned, Midnight, about Twisted Minds. Papaano nila i-enable ang bagyong Benny Cutie sa kanilang lineup? Maybe because doon sa thought na sinabi ni Coach Lyric kanina na utility jungler, they might give the spotlight kay Benny Cutie, become the damage dealer para dito sa side ng Twisted Minds. And may backup din eh. Nandyan din si Sean, and alam naman natin na pinakita niya yung performance niya way back last season pa. Last season pa, iba rin ang kalibre ng Twisted Minds. But not so way back. Just last week, Super Yoshi, isa sa mga pinakabagong manlalaro nitong ONIC Philippines, has managed to really exceed expectations in the first week at gusto niya pang mahigitan yun or maybe stay consistent with it. Yeah, yung na nakikita ng Twisted Minds, itong graphic ito, ang unang maiisip mo, yung Kaja ng ONIC Philippines. Ito yung hero na hindi mo pwedeng ibigay kasi talaga naging phenomenal. Yung activation nila sa isa't isa with the Divine Binding, nakaka-rework lang. Dito mo masabi na parang gets na gets ng ONIC Philippines yung meta ngayon, lalo pat may bago pang effect na nandyan pa si Coach Few sa coaching staff. And there's really some sort of bragging rights, or should I say swag, kapag nandun yung badge na makikita mo just sitting right beside you. You know, for a lot of people, siguro maliit na bagay lang yon, but I guess it's a symbol of dominance. It's a symbol of really showing your skill, and that was Coach Few right on your screens that was activating the newest ONIC PH player. Now, we head forward sa pinakaunang laban, or should I say pangalawang laban ng unang araw ng second week. It's the Fanny already taken out of consideration, and then Few has banned out of Freya. At eto na, Bren. Nakita na namin yung Kaja mo, Yoshi. Hindi na pwede yan ngayong week 2. A very much targeted ban for ONIC Philippines. Naisip ng Twisted Minds na baka yun talaga yung pinaka-anchor ng lahat ng nangyayari for ONIC Philippines, and I can proudly say yes, napakatindi ng paggamit ng ONIC Philippines with this Kaja. Pero narespetuhin din naman ng ONIC Philippines yung Marcel priority na pwedeng kunin and the Barats para sa Twisted Minds. So hero din ni Kirk na isa sa mga naging role player talaga nung week 1. Dito mo masasabi yung full respect ng Twisted Minds. Imagine mo, blue side yung nagbaban ng Barats, and sa utak nila, pun intended, sa utak ng Twisted Minds, ganito yung pinakita nila no last week eh. Tanggalin natin. Ang pwedeng ipakita ng ONIC ngayon is yung surprise factor. Ngayong inalis mo yung Kaja, inalis mo yung Barats, hindi natin alam if may baon pa yung ONIC Philippines. Whether it be new combos or new heroes, depende yan sa coaching staff. But this time, for that Melissa, ito yung binabanggit natin paulit-ulit way back nung week number 1 pa. Pag open yan, automatic. Pino-first pick ng mga teams doon sa blue side, pero may sagot agad na posibleng Beleric Hirara para sa ONIC Philippines. Yeah, yun yung ilan sa mga heroes na talagang very standard and spot on. Joshi, maaari mo sigurong ipagpatuloy ito, pare. Build on the momentum that you've already had. Selena para sa Twisted Minds or the Valentina? Possible na possible yon dahil yun yung mga pang-counter ng team sa Beleric plus an Esmeralda na pwede na nilang kunin agad-agad, or lumabas na yung hero ni Sensui. Grabe, no? Ang taas ng accuracy ng ONIC. Pero tulad nga sinabi mo, pwedeng lumabas yung Nolan na nasa number 1 ngayon. Pero si Lina, Joshi, mainit ka ngayong gabi. Alam kong malamig dito sa venue, pero mainit ang prediction mo. Yaan mo siya. Let him cook, let him cook. Yaan mo siya, sige. Okay, still the Esmeralda is an option para sa Twisted Minds. Isang magandang sagot, o isang magandang anchor para sa XP lane. They have to have this hero na kayang mag-dive doon sa mga backups. There goes the Uranus. Mas magandang naisip nila na mag-dive na doon sa part na kailangan nila ng massive sustain. Pero Mathilda
for ONIC Philippines. Still a question kung ito ay middle lane or para kay para kay Super Yoshi. Yeah, honestly, kahit nga yung Beleric, tanong pa rin yan sa atin eh. This gives some sort of flexibility para sa kupunan ng ONIC Philippines, and I think over the first week, doon talaga sila nag-thrive. The unpredictability of this team is something that should be commended, and in addition, yung mga galaw na ginagawa ng ONIC Philippines para medyo mas tumimbang pa siya habang tumagal is eventually gonna be met. But so far, Paquito and the Brodies, some heroes that thrive in the early game, ang matatanggal ng ating dalawang teams. Possible no-land ban for Coach Few and ONIC Philippines. Baka kasi trap lang yung mag-utility kami, pero mag-a-assassin talaga. And yung Brody, possible na susunod na ban ng Twisted Minds ay yung Clint. These are the marksman heroes na pinaka-counter ng mga teams over that Melissa. So yun yung aasahan natin for the bans. For ONIC Philippines, they have the advantage of getting this priority pick para sa kanilang Red 4. Pwedeng mag-mid lane muna para hindi ma-reveal agad Ayan na. yung hero ng ONIC Philippines. Maybe a Novaria for ONIC Philippines. Yan ang sinasabi ko kanina, Joshi, yung Nolan ban. Pero alam mo, pwedeng, kung ako yung ONIC, pre, di ako magpapaloko eh. Correct. Kasi itong Uranus, pwedeng i-jungle ni Sensui to eh. Yun nga eh. Yun nga eh. Naalala mo kanina, sinabi nila to eh. Na parang, you know what? Ano talaga eh, suporta kami dyan eh. Tiwala ako sa utility jungler ni Sensui. Nag-drop ng clue eh. Nag-drop ng clue si Coach Lyric eh. Ng Easter egg. Hindi ako magpapaloko sa Uranus na yan. Pwede pang XP, pwede pang jungle. But ayan nga, I think taking that risk, kumbaga willing sila, sige, kung sakaling mag-Uranus jungler kayo, may Lunox kami, handa kami dito. Still a question kung saan tong Lunox na to. Pwedeng XP Beleric, Rome Matilda, mid Lunox, or a gold Lunox for Severo. Now Twisted Minds. Kailangan nang ma-reveal dito. Well, marireveal na talaga kung ano yung gagamitin. Maybe a Gatot Katsa? Nag-Rafaela. Uy! Okay. Okay. Gatot Katsa and a Suyu. So, pumaling tayo ng konti. Sabi siguro ni Coach Lyric, hindi pa natin yan gagawin ngayon. Hindi mo na tayo mag-Uranus jungle. At least we still have some damage output. But for the last pick ng ONIC Philippines, I feel like what's missing is that gold lane position. Beatrix sits at 30% on top of our AI prediction scan. At malalaman natin kung ano na yan in just a few seconds. Clint. Pati yung predictor pre, nabaliw na. Oo nga eh. Ang daming flex. Pero I believe this is a Lunox Gold for ONIC Philippines. Tapos kukuha sila ng Esmeralda pa para sa EXP. Nagkulot. What? Pumangalawa eh. I think it was, somewhat premeditated naman. Pero sa ngayon kasi yung ONIC parang mag-heavy or magdo-double down talaga sila sa late game damage eh. This is gonna be hard considering na pinag-uusapan natin how necessary is an early game para sa meta ng MLBB ngayon. Having this Lunox and this Claude, naging sobrang late game centric ng lineup dito ng side ng ONIC Philippines. The only anchor they have for early game is the Hirara from King Kong. Yeah, pantay nga yung score ng magkabilang kupunan. Pero alam naman natin ng ONIC pare, yung ONIC walang pake sa timers yan. Correct. Ito yung team na kahit ano mangyari, susugod sila sa early game. And that is how they're gonna be activating itong composition ng ONIC dahil nandyan itong si Super Yoshi. Kung sakali na hindi man niya hawak yung Kaja na maglalapit sa kanila nung kalaban, sila na mismo yung lalapit dun sa kalaban through that Guiding Wind and Circling Eagle combo. And we're officially gonna be making our way towards the Land of Dawn para maumpisa na ang match number 2 of the second week of the games so far. Mamaya. Kasi eto na naman tayo eh. Magkakaroon na naman tayo ng ganap at konting beaten factor. If you're looking at it, Twisted Minds, they are looking at a Suyu jungle. Pasok to dun sa Assassins. Pasok to dun sa tanong ng karamihan na parang ano na ba yung power level ni Sensui pagdating dun sa mga Assassin junglers. Medyo hybrid din kasi yung Suyu eh, no? Parang for the longest time, kina-classify natin yung Suyu as an assassin. Pero kapag tinanong mo yung mga teams, medyo fighter/utility hybrid. Ang dami niya kasi ang dami niyang kit. Dati nga ang classification sa kanya, perfectong jungle eh. Correct. Actually, dahil dun sa dami ng dash niya, makes him an assassin, pero yung yung kanyang lifestyle. Lifestyle eh, no? May stun, may engage. Yung lifestyle niya, pang fighter utility kasi. Tapos may objective guarantee ka pa, yung Katon Retry. So, magkano katindi yung Suyu, but now,
they're up against a Lunox and a Matilda combo ng mid lane and a Rome. Medyo hirap yung medyo mahirap yung kakaharapin ng Suyu. Lalo na kapag mag-isa lang siya. So kailangan ng presence ng Uranus and Beleric. And Katotkacha rather for Twisted Minds. Ano din kasi, daming magic, men. Ano sila, para David Blaine. Magician. Magician. Sakto, yung ONIC, diba? Nagkaroon ng ONIC magic. So yan ang counter nila sa Suyo, yung mga magic heroes. Yeah. I think those are some of the things that ONIC Philippines have used over the course of time kasi ang gamit nga nila ngayon are very high on engage. Matilda yung gamit nila mula sa simula and then papaling na lang talaga once na nakapag-build up na ng damage output yung Claude tsaka yung Lunox. Yung Lunox though is a question mark for me na parang paano ba siya ma-activate in certain scenarios? Kasi madalas nakikita natin nagpo-poke kagad yung mid laner. May mga Lilia tayo kagad na nakakita. Novaria every now and then. So where does the Lunox exactly come into place? Well, maybe the idea for ONIC Philippines is that kung wala yung Lilia, meron pa rin isang hero na independently kayang mabuhay doon sa possible gank ng Twisted Minds and also kayang mag-penetrate doon sa Melissa. So, the thing is, for ONIC Philippines, para mapagana nila yung Lunox is mapwesto ni Super Friends yung sarili niya para kunin yung isang Melissa. Being the XP lane of the week naman for Kirk, ang hawak niya kasi ngayon ay Beleric. So, ito yung mga heroes na nakita naman natin sa kanya way back nung week number 1 pa. And is giving us a performance na worth it talaga masabi na pang XP lane of the week yung dating eh. Pang totoo eh. Parang totoo. Parang totoo tong si Kirk eh. Isipin mo, a lot of people were saying na very aggressive XP laner tong si Kirk. Minsan lumalalim, madalas gumagana, di ba? Pero ano siya eh, kumbaga once na nakumit niya talaga ng tamang timing, dun mo masasabi na panalo tayong lahat eh. Panalo yung lahat ng ONIC Philippines dahil dun sa ginawa niya. So obviously, if he repeats that again, he might just get another one of those titles once more. Yeah, yung mga talaga, yung mga magagandang angulo na naharap ni Kirk, ito magandang angulo! Mula sa ating head referee na si Wilbert! Inaanguluhan na. Inaangguluhan na ni Sir Wilbert. May sinabi ang mga lobs natin, kung si sent daw si Chop Master. Wala sa amin, hindi sa amin galing yan. Ito si Wilbert na nagsabi, siya na ang Pork Chop Master. Sige, gagamitin natin yan. Sayang. Hindi sa ating galing Hindi sa ating galing yan. Hindi sa ating galing yan. Shout out kay Wilbert, our Pork Chop Master. Para maumpisa na natin itong laban na to officially with King Kong using this Hirara. Again, it's been a problem every time na ginagamit itong hero na to ng lahat ng ating mga junglers, but it varies obviously. Depende sa mga crowd controls or somewhat stuns na meron dito ang Twisted. Pero last week nakita natin yung series sila laban sa Aurora, talagang nagpakitang gilas. Correct. Si King Kong. Dito mo mararamdaman yung mga Class S junglers talaga na kahit hirap yung Hirara sa early game, nagagawa nila ng paraan. May may galaw talaga eh. And kung tutuusin, for Twisted Minds, they don't even have a good crowd control, I can say. Kasi yung Selena ay accuracy dependent. And yung Katotkacha, hindi naman ganun ka-potent yung control niya. Lalo na against sa Hirara. Kasi sa dami ng iframe ng Hirara, isa lang yung taunt na pwedeng gawin ng Katotkacha. Yeah. Kasi friends, Oo nga eh, parang they're really planning to either engage or disengage pagdating doon sa mga certain positions sa mapa na pwede siyang mag-Ruby DD combo. But so far, not a lot of activity ang nagaganap sa pagitan ng Twisted Minds and ONIC. It's just that King Kong is making the most doon sa kanyang scaling na maganda para makakuha siya ng mga jungle objectives sa kabilang parte ng mapa bago mag-umpisa yung pinakaunang pagong ng laban na to. Yeah, malaki advantage para sa ONIC kasi magle-level 4 yung Uranus pero si Kirkman tatawid ng mid lane. Sabi niya dito ako magpapa-4. Ayan na, nakakuha siya ng konting XP. Pero nasimulan, nakakipagawa mula sa Twisted Minds. Lalaban na lang ang ONIC Philippines. Pero nakakapante pa si Lansu, naharangan pa yung ONIC Philippines. That was pretty good when you think about it. Parang andun yung Selena, andun yung Suyu. That's your recipe for success sa early game. Minadali na lang eh. 2 traps, isang kalmot ng Selena, combo ng isang Suyu, and Lansu just did his job. I mean, nung nakita niya si Kirk na nagpa-level 4 pa sa mid, siya na yung naging gate. Siya na yung naging harang sa buong ONIC Philippines. It's just him alone zoning the members of ONIC Philippines, thus giving the free turtle para sa Twisted Minds.
So far, again, still there yung poking na nagaganap ay hindi naman nagiging ganun ka sobrang lala kung susumahin natin. But Savero is doing something on his end na dinedenay niya yung Melissa nitong si Benny Cutie. So kahit sa mga ganung kaliliit na bagay lang, malalaman mo na meron tayong aktibidades dahil magkikita sila. Ito yung first contact nila officially dyan sa may river. Just sa may river, pero wala naman masyado magaganap eh. Oh, eyeball lang, kumbaga testingan lang. GEB. Skills. Kinuha lang yung Little Wanderer para si Twisted Minds. Pero so far, kalmado yung dalawang teams na naglalaro ngayon. Pero Twisted Minds, sila yung may hawak ng control ng konti lang naman. Kasi yung Selena min, ito yung mahirap for ONIC Philippines. Kapag medyo bumagal yung laro, ang bilis lang mag-burst ng objective sa Twisted. Correct. Actually, yun pa yung kalaban nila. Pero yun din naman din yung gusto ng ONIC Philippines eh. I mean, they have this Lunox and this Claude. So as much as possible during the early game is survive. Pag wala pang engagement, kapag hindi na naman lumalaban ng Twisted Minds, pabor sa kanila. Tol, parang bago to ah. Hindi natin to masyado napapansin, especially with ONIC Philippines na yung unang pagong pa lang, dapat doon may laban na eh. But Twisted Minds, they're very much aware na, sige, as long as malinis yung galaw natin sa pag-ikot doon sa mapa, tsaka sa pagkuha natin ng mga objectives, hindi naman natin kailangan lumaban, hindi natin sila kailangan bigyan ng mga items kung hindi sila magka-agod sa atin. Di ako sanay na walang napapatay si King Kong sa mid lane, pero nakasilina rin kasi yung Twisted Minds. Correct. Kumbaga ang lalim na kailangan abutin ng ONIC para makahanap sila ng laban. Pero ito, sisimulan na ng ONIC yung hatak sa turtle. Sila yung nakakuha ng turtle prio and Savero ready na rin umengage ever. Lansu getting the turtle control pero nakaapak sa mid lane bush ang Twisted Minds. Tinamaan dito sa Savero pero umaabante pa rin ang ONIC Philippines. Meron silang mga poke damage mula dito kay Super Prince pero nandun din naman yung Chakadal mula kay Melissa. Lansu going in. Pasok na dito yung ONIC Philippines. Grabe naman yung sayawan. Men, wala talagang nagbibigay ng kahit na anong pagkakataon pero nandun yung models na binitawan nito. Oh, Savero! Not gonna be damaged as much. Tinamaan ng pana pero may Purify. Nakalabas pa rin naman siya with a BMI. Pero senyales to para sa Twisted Minds na lamang sila sa mga battle spell. Cha-cha ang ginagawa rito ng dalawang team pero binaburst na ng ONIC Philippines yung pagong. Ang layo ni Sensui nakaharang ni Skirk. Ginamrat to try to secure the objective pero pana mula kay Sean. Nandun naman yung falling maple para makadal siyempre Skirk will flicker out. Sinusubukong matras ng ONIC Philippines and successful sila sa disengage. Oh, what a front line na nagmula kay Kirk and Yoshi na makatakas si King Kong na maayos at makuha ng ONIC yung pagong. Kahit pa nakakuha ang side dito ng ONIC Philippines ng pagong, still Twisted Minds has the lead just around 400. Madali naman tong i-turn around with just one clash but the thing is may mga labang nangyayari pero walang nangyayari. Here guy, parang okay, sige. Nandiyan na kayo eh. Okay. Nakapwesto, parang paunahan nga yung nagaganap eh. Hindi siya yung, sige, makakapwesto sila ng medyo maayos, pero after that, yung rest, yung extended team fights, yun yung hindi pa natin nasasaksiyan. And that is where majority of the heroes will thrive in para sa parehas na teams. Oh, tinamaan ng pana, Savero. Wala siyang Purify! And makakaligtas pa rin siya. Yung damage! Ow! Uy, nabot pa siya ng mga needles. Mula dito kay Benny Cutie and Super Yoshi, hindi niya mapoprotektahan yung top lane. Tawagin mo na si General Luna kasi mga kaibigan, may nangyayari na. Isang laban lang ang kinailangan for Twisted Minds to suddenly boost themselves up 4 digits in terms of the gold lead. Tapos biglang nakakuha pa ng turret itong si Benny Cutie doon sa top lane. Good engagements from Twisted Minds. And yun lang yung hinihintay eh. Just one crucial arrow mula doon sa Selena ni Sean. Nakita na natin, alam na natin to noon pa man. Ginagamit niya na yung hero na yan even way back doon sa kanyang MDL career. Ito na yung mga tumatak kay Sean na heroes. And right now, he's showing us why sobrang nakakatakot para sa Twisted Minds na bigyan mo ng ganitong hero. Ito si Sean. Asyuntado eh. Yun lang siguro masasabi ko sa ngayon. Just managing to hitting a bunch of those abyssal arrows and it will be essential para mapalawig pa nila lalo yung lamang nila ngayon. May burst down na naman na magaganap pero si Kirk ay magbaback away lang sa ngayon. Focus sila sa pagong na hinahawakan ni Lansu at ni Sensui. Kaya nakahawak pa sa mid-bush dito yung Twisted Minds, ONIC Philippines. Mahihirapan sila marat ng angulo pero si King Kong kasilip! Oh my goodness! Red 3 mula kay King Kong. Pogi moves from the Sigma Jungler and hindi siya maaabot ng Twisted Minds. Inangguluhan eh, ginamitan ng jawline pare, yun na yun. Basta magpakita lang ako, that's gonna be A-okay for ONIC Philippines. Kaya naman kahit nakakuha ng Torre dito ang Twisted, hindi ganun kalaki yung lamang na nakuha nila. Naghahanap ng aksyon yung Twisted Minds. Medyo bad trip sila pero grabe yung ginawa ni King Kong.
Usually yung mga linyahan, pag tumingin ka, akin ka eh. Pero kay King Kong, hindi kailangan tignan, akin pa din yan. Biglang na-contain pa din ng ONIC Philippines ang Twisted Minds. Nasa 1,000 pa rin yung kalamangan nila and hindi makaalagwa, hindi makalipad yung Twisted Minds dito. And remember, ito yung gusto ng lineup ng ONIC Philippines. Maintain striking distance kasi again, hindi pa gumagana yung Lunox at Claude. Ngayon na napag-order of brilliance pa Super Prince, but very cutie. Nahabol kaso wala silang minion wave. ONIC Philippines again, pure defensive movements ang nakikita natin mula sa kanila. Men, tumataba sa pero ito na yung sinasabi ni Joshi. I-maintain lang yung striking distance. Huwag mong palalapitan yung Twisted Minds. Social distancing, men, yung ginagawa ng ONIC. Tol, konting tiis pogi. Konti lang. Konti lang. Usually tiis pogi na sobra eh, pero mamata na naman sila. So, dire-diretso sila. O, King Kong, mukhang siya rito. Hindi niya maaharap yung kill kay Lansu, pero nakaharang din naman kasi si Sensui. Pero nag-aharap na ng aksyon. Yung ONIC Philippines, nararamdaman na nila ito na yung mga pogi moments. Nangangalahati na rin itong si Kirk sa mga binibitawan itong si Benny Cutie. So something positive para sa Twisted Minds so far. They may be leading by just 150 in terms of gold, pero masakit na si Benny Cutie. And eventually, mararamdaman na rin yan paunti-unti ng ONIC Philippines. Yun pa yung nakakayamot kasi this is Melissa we're talking about. Hindi niya kailangan lumapit ng sobra basta maikasa niya yung models. Basta maka-basic attack, lahat tinatamaan for ONIC Philippines. Importante yung spacing if you're ONIC. Uy, ano na, tinatangke na ni Kirk yung mga pana. Sabi niya, wala akong pake kasi hindi niyo naman kami kaya patayin. And because of that, hawak ng ONIC Philippines ngayon yung river control sa may middle lane. And it's gonna allow King Kong to just control the other side of the map. And Twisted Minds, may hirapan sila i-contest tong Lord na to kasi binibigyan lang ng ONIC ng oras dito si Xavero at si King Kong. Tol, sobrang todo ang bitinan na nagaganap sa pagitan ng dalawang teams natin ngayon. King Kong just getting his purple and orange objective bago mag-umpisa itong laban na to. Sensui also has both of his purple and orange. And Twisted Minds, they're leading by 400. So kung meron mas silang paraan para mas lalong makaangat in terms of the gold lead, ito na dapat ang oportunidad na yon. Pero sa ngayon, wala pa talaga masyado nagaganap. Sayawan na naman ang ating dalawang team. Samantalang may naton si Kirk, it's still gonna be okay. And Twisted Minds are gonna go back and focus on the Lord. Medyo mahapdi na rin yung mga needles mula dito kay Benny Cutie. Dikit-dikit kasi yung ONIC Philippines. Remember, kailangan na mag-social distancing. Ang daming tinatamaan ng mga models mula dito kay Benny Cutie, pero kailangan dumepensa. Ni Benny sa taas. And ito na yung go signal for ONIC Philippines. Napoke nila si Tracy, pero may revitalize pa rin naman yung Gatot Kacha. Pero hawak ni Xavero yung Lord. Yung mga pana lumalabas mula dito kay Sean. Chacha talaga ang hinahanap dito ng dalawang kupunan. Lord Dance malala mula sa Pilipinas. At hindi pa sila tapos. Hinahawakan pa rin yung Lord. Na-clear yung purify mula dito kay Lansu. Pero wala pa rin nangyayari. Pana, tatama dito mula kay Sean. Pinang tinamaan! Walang iba! Kundi ang Sigma Jungler. Pero may punishment mula kay Super Yoshi. Makakatuban na rin si Lina. Pero nawala na yung dalawa mula sa Twisted Minds. Pero babalik sila dito sa Lord. Kailangan ng umabante ng Twisted Minds kung gusto nila makuha ang Lord na to. Si Sensui lang ang may tangan ng retribution skill in ONIC Philippines. Instead, sila pa yung makakapwesto ng maganda dito sa Lord Pit at sila pa yata magba-burst down. Handa ba dito ang Twisted? Teka lang. Hindi makapasok si Lansu, nakaharang si Kirk. Meron pa sila subukan nila sa Vero! Blazing Duet sa likuran! Benny Cutie goes down! I repeat, Benny Cutie goes down! Super Yoshi, makakataka siya sa Blade Surge mula kay Sensui and binitawan yung Lord. Nagkabaliktad yung sitwasyon. What a find from ONIC PH. Sila na ngayon na may hawak ng 700 na gold lead at 5 silang pupwesto para sa objective na to. Lansu nakatingin pa rin. Naghahanap sila ng potential contest. Aabot si Sensui. Binibitawan talaga yung Lord. Oh my God. Lord Dance 101 mula sa ONIC. Go for the engage. Si Lansu nga rin tinamaan pero pumasok dito si Sensui. Pero si King Kong ang makakakuha ng retribution. Pana mula dito kay Sean. Hinahabol sila ng ONIC Philippines pero nakuha na nila yung objective. Balik sa clear si Xavero. Napakagandang timing mula pa rin sa ONIC Philippines. It started off with Xavero. Nahanap niya yung target na gusto niya. Blazing Duet na si Nolo ni Benny Cutie. And after that, nabuhay na si King Kong. Nakabalik na sa mapa. Knowing na ang bilis talagang gumalaw ng ONIC Philippines, they gained control of the Lord na kanina pang sinasayaw. Halos 3 minutong sinayaw ng dalawang teams. Ito ngayon ang magiging problema
para sa Twisted Minds since the late game is slowly creeping in. Kanina pa, naging passive dito ang ONIC Philippines. Talagang kinakapitalize lang nila yung mga pagkakamali, yung overextensions na ginagawa dito ng Twisted. Now, the Lunox, the Claude is supposed to arrive in place with Savero having at least the damage dealt in terms of 31,000. Kahit nga si Super Prince, siya pa yung pinakaangat out of everyone pagdating dun sa pokes, and with the Lord now marching up top kontra dito sa Twisted Minds. Kailangan ito madepensahan ng mga kulay asul at ng pink. Susubukan nilang humanap ng angulo dito mula sa ONIC Philippines, pero may mga pa rin naman ang gagaling mula kay Benny QT. Pero nakisantore na si Savero sa may middle lane, hindi pa sila tapos. Papasok pa sila. Ang daming shields na nanggagaling mula kay Super Yoshi, and look at the pokes coming up from the Matilda and the Claude. Umaaray na yung Twisted. Ang hirap din ng dilema ng Twisted Minds sa ngayon. Isipin mo, nasa iyo si Lance. Oo nga, nasa iyo yung frontline, but the problem still stands. Yung Lunox, napakahirap hanapin mula dito kay Super Friends and ONIC Philippines are just using that to their advantage. The builds in terms of durability ng kabila, no problem. So long as pag nakaharap kayo, kami na mismo the-damage. Hindi lang na rin yun eh. Kulang na sa control yung side ng Twisted Minds, yung pana lang, tsaka yung taunt mula na sa Gatot Katsa. Pero kahit nakulang din sila sa control, sobrang dami rin kasing ways ng ONIC Philippines na makatakas dun sa control na yon. Imagine, may lubog yung Lunox, yung Irara, may iframe, yung Beleric, kahit saluhin niya lahat yun, okay lang sa kanya. Yung Claude, may BMI, may Purify. So yun, yung mga pinoproblema ng Twisted Minds, nagpapatong-patong na. And they have to answer it one by one. Kailangan step by step. Kailangan mo na lang sagutin kailan bababad si Lansu kasi hindi na nire-respeto ng ONIC Philippines yung kunat niya eh. Kaya na siyang tunawin ng ONIC Philippines. Ibang klase yung timing ng nila. Yung switch nila bigla na parang, okay guys, taste muna tayo konti. Hindi natin kailangan pumalag, pero hindi nyo rin kailangan na magpadedo. Yun. Diba? Yun lang yun. Kumbaga, pag walang na dedo sa atin, edi tsaka tayo papalag pagdating ng 10 minutes. You know, those kinds of decisions, those kinds of patient moments ang isa sa mga bagay na hindi mo talaga masyadong matuturo eh. It's about trigger discipline and trigger control. Yes, and ito naman yung ma-appreciate mo, no? Yung mga ganitong bagay na ang hirap ituro, ini-embrace kasi ng mga teams. Imagine mo dati ang ONIC Philippines, basta makakita ng teamfight, go na yan. Lalaban at lalaban na sila. Pero umabot na sila dito sa punto na binibitawan na nila yung Lord. Usually makikita mo to dati sa mga tulad lang ng teams na Team Falcons, minsan Team Liquid. Ngayon ONIC Philippines, bumibitaw na din sa Lord. At bibitawan na rin yata natin yung break na to kasi may nakikita na ako sa gitna sa ngayon, pare. Alam mo na to, binanggit mo na sa akin kanina to, Joshi Cakes. Parang magkakatotoo na. Halos babalik na yata tayo. At ayan na siya. Sinapchap na ang laro. Ituloy na natin ang bakbakan na to because ONIC Philippines, from where we were a while ago, magpupush na dapat sila para dun sa mga inhibitors. Pero dahil nga sa Melissa, na siguro hinahawakan din itong si Benny QT, they still have some late game insurance at mapapatagal pa nila to nang walang inhibitor na nababasag. Disente din naman kasi yung clear wave na meron ng Twisted Minds. So, kailangan talagang mag-antay ng ONIC Philippines na magsabay-sabay yung tatlong lane. Sabay-sabay na talaga. Kasi nandito na rin mismo si Savero, nangalahati na naman yung HP, pero iba yata yung target dito ng ONIC PH. Not a lot of things are happening for them. Kung ano yung pagkakasabay-sabay ng minion waves, ganun din yung sabayang pagtanggal ng Twisted Mind sa mga minions na yun. Yes, hindi rin kasi ganun kadali for ONIC to break through the base kasi may mga pana, may poke mula dito kay Benny Cutie, yung kanyang mga needles kapag inabot sila ng Chakadal. And kailangan din ingatan ng ONIC yung pwesto nila kasi may Gatot Katsa din eh. Pwede mag-re-engage yung Twisted Minds and ang dami nilang panhapang-habol. Yung Selena, ang daming dash. Yung Uranus, ang bilis na bakal. Yung Suyu parang na rin, Lancelot na rin yan eh. Correct. Well, sa dami may dalawang vertical yan eh. Oo, vertical eh. May dalawang vertical na pwedeng gamitin. Para si Carlos Yulo yan eh. Oo, gymnast din eh. Shoutout nga pala kay Carlos Yulo. Kasama natin siya last week. Salamat sa pagbisita last week, man. But again, last week and this week, parang ramdam mo pa rin eh. ONIC Philippines, a lot of people were saying na ito yung meta nila. Ito yung meta ni King Kong, meta ni Prince, meta na ng lahat. And this is their season to prove it so far na ngayon. 15 minuto na halos yung magiging ganap ng ating laban. Si Lanzo na naman ang mamamataan at si Kirk halos mga lahati din yung kanyang buhay. Medyo maraming minigames na kailangan paglaruan dito ang ONIC PH bago sila makalapit doon sa Lord. Ang daming folks na nanggagaling mula sa Twisted Minds. Ngayon alam na nila, ramdam na nila na bumabakat na yung mga
banat ni Benny Cutie. Pero again, ONIC Philippines, talagang clear lang ng wave. Kinokontrol lang nila itong area na ito. Pag may nagpakita sa taas, doon sila go. Binitawan na naman nila yung Lord kasi kailangan nilang tutukan yung mid lane. Yup, the pokes is real. Pero sugod na naman sa Circling Eagle. Pero si Yoshi, mag-U-turn. Babalik na muna siya dun sa kabilang angulo kasi medyo magulo yung senaryo na ginanapan niya kanina. But ONIC PH holding to a 5K gold lead. But in spite of that, Twisted, parang hindi sila nagpapadarag. Pare, inaharapan din nila yung ONIC PH sa gusto nilang gawin. Alam din nila na lamang sila sa poke talaga with that models mula dito kay Benny Cutie and even yung arrows mula kay Ano ginagawa niya doon? Yung King Kong, man, nandun sa baba. Wala na siyang pakialam. Alam niyang matagal. Ayan na! Natsu! Ay! Hindi Lord yung pakay nila, men. Nilalaro ng ONIC yung mapa. Oh my gosh! What a surprise! Ando si King Kong, wala ng orange buff. Itong si Sensui sa ngayon dahil napunta na yan doon sa Sigma Jungler. Wala na namang purple itong si King Kong na meron si Sensui. Class S na matchup at chacha pa rin yung Lord. So far, both Twisted and ONIC ay nakasalalay or nagtitiwala dito kay Benny Cutie na continuous yung poke na parang kahit anong gawin ng ONIC, hindi rin sila makalapit. Tinamaan ng Abyssal Arrows Kirk dito pero nandun yung main. Ang grabe yung mga shields na nanggagaling mula kay Super Yoshi. Sinusustain lang talaga nila habang si King Kong tamang farm pa din. ONIC Philippines. This time around, even versus na si Lord pumasok sa Vero. Pero di pa i-go with the Blazing Dude. Wala siyang BMI. Yung mga pangalan naman mula kay Sean. Ito na, totoo na. Rekihan malala! Si King Kong nakakuha. And umaabot pa rin ito kay Benny Cutie. Wala na with the Blazing Benny! Pero hindi sapat. Blazing Dude! Mula kay Savero. Sa may likuran, Twisted Minds lose their footing, lose their ground, and they lose the Lord. ONIC Philippines shutting Twisted Minds down. At parang isa na lang nga natitira, yung asuntado ay mag-isa. Ilalaban na to ng Super Family. And tatapusin nila yung base, rekta na sa objective. Sila King Kong, gusto nila manalo and gusto nila makuha ang game number 1 laban sa Twisted Minds. Hindi kailangan na maraming laban. All it takes is one as the Super Family manages to take the first game of the series. Tama kayo nang nakikita. Kung kumuha ka ng kanin sa rice cooker, nakita mo na naglo-lord dance pa. Pagbalik mo, tapos na yung laban. Grabe men, iba talaga. Si Sigma Jungler pre, walang pakialam sa Lord. Kasi ang pakay niya talaga, back to the identity ng ONIC Philippines. Teamfight lang yung habol ng ONIC. Pero grabe din yung patience na pinakita nila nung early game. Tol, ano yun eh, parang may sariling mundo si King Kong. Yun lang ang masasabi ko dito, na parang aware din naman yung mga tropa niya. Aware din naman yung mga kaibigan niya na parang, okay, hindi ka mag-update sa amin. Nasaan ka na ba? Ano ka na? Basta yung Lord mag-iiwan sila ng mga message na mapapasa ni King Kong, left on delivered, left on read, but at the end of the day, dadating siya. Yun ang importante at yun ang ginawa ng ONIC Philippines kaya nakuha nila tong panalo na to. Ito yung literal na simbolo, pagpapakita nung ganitong klaseng lineup and how to win with this composition. Lunox Clone. I mean, ako personally, I doubted it during the draft dahil ang hirap na mag-pull off ng ganitong klaseng late game-centric na lineup na composition. Pero for ONIC Philippines, the way they did this, parang ayon sa plano, ayon sa mismong pinakita nila during this game with Savero being the MVP. Inigot with a Blazing Duet and it started with that. Yung unang Blazing Duet niya na nakuha niya si Benny Cutie, proper targeting, 100% kill participation. Sobrang laking bagay na yung marksman mo 100% all the time nandyan lagi para tumulong. And Savero did that during this game. Dito mo mararamdaman na parang kabisado na ng ONIC Philippines yung kanilang identity. Even though yung signature na itong team na to ay talagang aggression mula minute 1 pa lang. Pero sabi nila, guys, ikalma nyo, may Lunox Cloud tayo, sabi ni Joshi. Kailangan natin ng farm, kailangan natin item, kailangan natin damage. And kitang-kita sa game kasi pag nananalo sila ng poke, masaya na sila. Hindi nila pinipilit yung, guys, kailangan natin manalo. Kalma lang, magkaka-item tayo. And nung time na nila, nung ONIC time na, doon mo na makikita yung commitment sa mga team fights. Man, it was just solid
para kay Savero na marami tayong mga magagandang nababanggit about King Kong, but Savero was really so stable in game number 1 na parang sure kung sakali na hindi mo na siya makapag-provide ng anything pagdating ng unang mga minuto, that's what's supposed to happen. What matters is kapag tumating tayo sa halos double digits na yung mga minuto, dun ka na dapat mag-pop off. And he did just that. Waiting for his timers and waiting for his opportunity para talagang makaalagwa sa laban na to. Kung tutuusin, hindi pa nga din natin mabiblame yung Twisted Minds doon sa pinakita nila. In fact, ang dami nilang magandang engagements doon. Sean, with those arrows, ang gaganda ng mga timing, ang ganda ng accuracy niya. But then again, for ONIC Philippines, wala silang problema about it dahil doon sa Purifies na meron yung Claude nila, and even itong si Super Yoshi, na if ever siya yung madali, may Purify siya, may Guiding Wind pa siya. Those Super Yoshi shields na nakita natin all throughout. Correct. I mean, oo, wala eh. Caught off guard kami dun eh. Pero sige, bigay ko sa'yo. 6.5 out of 10. Okay. Sige, bigay ko sa'yo. Ay, natawa pala si Midnight. So sige, 8 out of 10. Ay, kanina ko pa inaano kung kailan ko ipapasok. Oo, wala yun eh. nga eh. Kung ako inisip ko kung kailan ko ipapasok, si Super Yoshi ang iniisip lang niya kung kailan ko ilalabas yung team ko. Oo, yun na yun eh. Parang, ang role niya lang talaga, manghila lang palabas. Yun na yun. Diba? Mang-escort lang palabas. Yun lang yung role niya. As long as, sige, makakasugod kayo, walang problema. Benny Cutie though, obviously the carry brought to you by Visa, siya talaga ang main damage output. At nakita naman natin na nahirapan ng ONIC na makapwesto dahil sa kanya. Yes. So I feel like if that is something that they could build on, maybe mag-rely din sila dun sa majority ng damage dealers. Pero sobrang trump card kasi nung Lunox, para isipin mo gatot yan, Uranus. Kung wala yun, okay lang eh. Kaso nandun eh. Kaso biglang mapupunit na lang si Lanzo. Although ilang beses lang siya namatay dito, hindi ganoon karami. Kaso the fact na nasa-shove away nila yung Uranus, sabihin na natin dapat siya yung pinakamakunat o siya talaga yung pinakamakunat sa lineup ng Twisted Minds. Kung siya mismo nanlalambot na, kung siya mismo nasasaktan na, what more yung Selena, what more yung Melissa pag nadali. Oo. Ang hirap nun. Yung matibay sa inyo, siya na yung nasaktan. Siya na yung nasasaktan. Parang mahirap yun, min. Imagine yung bakal yung umaray. Oo. Ay, iba pala yung wavelength niya. Pero hindi. Sige, panalo naman tayong lahat doon sa nakita natin na game number 1, and every victory starts with confidence. And every champion deserves support that performs just as hard as they do. That's why gamers, creators, and pros trust TT Racing Philippines for ergonomic chairs and smart workstation solutions built for long hours of play and work. Whether you're making game-winning plays or streaming, TT Racing keeps you comfortable every step of the way. TT Racing, we have your back. Oh, maraming salamat. Alam mo, meron ako nito sa bahay eh. Di ba? Shoutout naman. Oh. Shoutout ako din. Shoutout mo na. Joshi, shoutout mo. Meron ka eh. Shoutout TT mo. Racing, baka naman. As in, bibigay ito ng 10 segundo kung bakit deserving ka magkaroon ng ano. Oh, sige, ikot Okay, mo. one, Pero two. wag muna pala kasi pwede na siguro tayong mag-ready. Pwede na tayo mag-ready to travel to your next offline quest because we welcome China Airlines, Taiwan's flag carrier connecting gamers across Asia, North America, Europe, and Oceania for over 6 decades. Consider this your premier fast travel unlock. Enjoy state-of-the-art A350 and 777 fleets, Oriental-inspired cabins, and chef-curated regional cuisine that'll keep your stats maxed out. Whether you're flying for business, leisure, or chasing your next big win, China Airlines is your ultimate gateway to Asia and beyond. Yan, Joshi, pwede ka rin umirit dyan. Pwede China ka umirit dyan. Airlines. 10 segundo. Okay, sige. Mamaya na ulit. Kasi ito na naman tayo na maragi na de-deny si Joshi. But you can stay sharp and refreshed in every match with Sip Purified Water, delivering a crisp, clean taste that quenches like no other. Sip Purified Water, hydration made for legends. Dito nakahira tayo ng sobra. Oo, Nakahira marami tayo yan. ng sobra. Maraming salamat, Sip. Sa bigay nyo, Joshi, 20 seconds ang utang namin sa'yo, pare. Parang pwede na yata eh. Pero depende. Hindi na naman. Kawawa ka naman, Joshi. Lipat muna tayo dito. Yan, ang ating Smart Palag OOTD Cam. Gayahin nyo lang si Super Eknerf na nakikita nyo sa inyong screens. Ang guluhan mo, kuya. Yan. Oy, face up! Yan. Ay, gusto ko yan, ha? Pakaliwa, Gusto ko yan, ha? Hindi, parang tama yan. Pwede yan. Yan, huwag kang ngingiti. Ayun. Kabila, boss. Kabila. Paling. Ipaling mo sa kabila. Wow, magatitigil. Uy, Yun, grabe, oh.
Sa kaliwa. Kabila, boss. Kabila mo. Wala, parang siya talaga eh. Siya talaga ang buhay na patunay eh. Bigyan mo na kaya yan. Yan! Congratulations dahil ikaw ang winner ng ating Smart OOTD post. Mabuhay ka at mabuhay din si Super Prince na katabi mo. Hopefully, we get to see more of that kung ano man ang poses ng ating mga MPL PH players dito mismo sa ating ganap. And other than that, you can also dominate on and off the Land of Dawn with Smart Prepaid's Powerall 109 Games Bundle. Get a massive 5GB app for MLBB, 4GB of fast 5G data, plus 10GB for your favorite apps with unlimited Facebook or TikTok calls and texts. It's the ultimate setup for scouting enemy rotations, keeping up with your favorite pros, and sharing every GG moment. Smart, a simply reliable connectivity partner of the MPL. And finally, 20 seconds. 20 seconds. Joshi, bilangan mo. 1, 2, 3, go. TD Racing, medyo sumasakit na kasi yung likod ko kapag binubuhat ko sila po rito sa rank game. So baka naman, China Airlines, gusto ko makapunta ng Taiwan, Thailand, Vietnam, lahat sa isa. Alam nyo na yan. 10. Okay, so yun lang, 10 lang kailangan. 10 lang pala ang kailangan, no? Ano ba, may 10 seconds May 10 seconds ka pa eh. Mamaya. At least, di ba, sumulit na. Sumulit na, naka-shoutout na. Ewan ko na lang kung di pa nila makita yan. Pero men, pwede rin kayong humirit doon sa lahat ng mga bagay na gusto nyo talaga makita. But from where we are, ONIC PH is leading 1-0 against Twisted Minds. We're gonna put things at a halt at ibabato namin kayo sa ating mga hosts as we speak. What a game one with you making me want to get zoom lens in order to see all the action happening during the clashes, and ONIC Philippines continuing to add reasons on why this can be called their meta. But meanwhile, let's get out of the MPL scene and explore all the other actions in the MLBB world, because as mentioned, MDL Philippines Season 8 started last Tuesday, August 25, with Nibor and Twisted Minds RWE replicating their grand finals match against Aurora Hunters, sweeping them 2-0 during opening day. Team Liquid Academy and ONIC Uprising also got their first wins, and on day 2, Team Falcons Academy, Dewa United Philippines, and Marshall Mayhem also got their first wins. Bigo pa rin sila Danjiro at ang Aurora Hunters na makakuha ng panalo on day 3 when they got swept by Shinori x Touch Esports. Meanwhile, nananatili naman sa forma ang Marshall Mayhem nang nilusutan nila ang Pantera DE para sa kanilang second win of the season. Nagawang pigilan ng Team Fuego na makakuha ng sunod na panalo ang ONIC Uprising, at nananatili namang machikas ang TMRW when they won against Team Liquid Academy. Pagkatapos ng Week 1, TMRW is remaining on top of Group A. Meanwhile, Marshall Mayhem is the top C on Group B. But action doesn't end there, because UAAP Esports just concluded, and you know guys, NU just avenged their last season heartbreak, avenging them and defeating the defending champion, the DLSU Green Archers 2-1. And just to give context, during the group stage, DLSU Green Archers defeated NU 2-0, but NU proved that ibang stakes talaga sa championship stage kung kailan tinur nila ang game and winning 2-1 against the defending champions. Just to give more context, during the group stage and the quarterfinals, NU defeated UP in a sweep. Meanwhile, DLSU Green Archers defeated Adamson 2-1 in order to be casted on the finals match. At marami pang mangyayaring aksyon at dapat nyong abangan. But meanwhile, let's get back to the action. Will Twisted Minds extend this series, or will ONIC Philippines continue to prove na ito ang kanilang meta? Casters, palag na to! Maraming salamat, Thea. Again, pwede kang courtside reporter Pwede, na no? consider mo ba? Parang no? UE yata eh. Pwede, no? Sa UE Red Warriors. Wala lang. For context lang. Baka hindi nyo alam. Search nyo na lang Thea Franco, UE Red Warriors. Malalaman nyo yan. Pero maraming salamat, Thea, sa lahat ng mga balita na nakita at nasagap natin kanina. Joshi, may panibago ka ulit na 10 seconds na pag-usapan kung ano man ang gusto mo pag-usapan. Bahala na sa buhay mo. 1, 2, 3, go. Siguro, gusto kong makita na talaga kung utility jungle ba talaga ang kanilang way to win. Kasi dahil doon sa nangyaring game number 1, I mean, hindi natin nakita yon. We have yet to see yung sinasabi ni Coach Lyric. Baka trap lang talaga yon, or baka meron ng ilalabas for this game number 2. Kasi nakulangan talaga ako for Twisted Minds ng
sasabay doon sa dami ng ways ng ONIC Philippines to survive and to maneuver doon sa laban na yon. So for this drafting phase, I mean, funny pa din ang tatanggalin ng Twisted Minds. They might repeat what they did nung Game 1 during the bans. Oh, pagbibigyan kita kasi 40 seconds yung sinabi mo eh. Pero sa flip top nga, nag-overtime yung mga tao eh, di ba? So ikaw, pwedeng-pwede ka man. This is also your moment because we saw some heroes actually landed onto the side of Twisted Minds. What went wrong initially dun sa kanilang hero? Kasi, ano ba, parang yung lunok sobrang ano nun eh, trump card na binitawan ng ONIC Philippines. Is there something na kailangan na gawin ng Twisted Minds para hindi sila mapain kahit meron silang frontlines, or do they just try to play it again consecutively? Well, isa sa mga pwedeng changes na gawin ng Twisted Minds na ngayon is yung Esmeralda over the Uranus. I mean, mas malaki yung value ng Esmeralda sana kanina. Kasi kung nag-Esmeralda sila, hindi makakapag-Matilda or mababawasan yung chance na mag-Matilda ang ONIC Philippines. Eh, ang laking bagay pa naman nung Matilda nila kanina dahil sa way nila para makatakas doon sa engagements, yung shields na binibigay, yung healing na binibigay. So yun yung kailangan i-address ng Twisted Minds. Hindi lang si Benny Cutie dapat ang panggagalingan ng damage. So sila pa rin. Okay, so nagtanggal sila ng Selena ngayon. I think magmimilisa pa rin sila. Tapos yung Barats ay ibibigay nila sa ONIC Philippines. So parang trap yun kasi pag nagmelisa sila, kasi may Uranus. So makakuha nila yung Beleric, no? For Twisted Minds. I would say so. They should. Kailangan may makuha sila dun. Kasi kung magiging tough yung trade dito, pwede naman silang mag-dictate ng pace. Obviously, the Herrera is still gonna be part of it. Yun yung binigay nila sa ONIC Philippines kanina together with the Beleric na ginamit ni Kirk. What if, ang gawin nila no, for Twisted Minds, bigyan nila yung Barats, tapos Carmilla Sicilian sila. You know what? Why not? Why not? Parang Uranus. So, Okay. Ito na yung preparation ng ONIC Philippines. Sige, ibigay nyo sa amin yung Barats. Wala kayong Uranus. Okay. I guess that's the trade that they're willing to live by. So long as makuha nila yung Melissa, I think that's the core of the composition na gusto nilang i-build up. Ngayon, kailangan niya ng mga bodyguards. Kailangan niya ng mga hindi masyadong mababanatan ng dire-diretso. Pero ito na, yung Barats. They've taken it out. They've given the Barats on the other side. At may Hirara na naman itong si King Kong. So, naipit pa ngayon yung Twisted Minds kung kukunin ba nila yung Beleric. And open pala to. Okay, Pakito, still a flex. Okay, Beleric plus Pakito. Pwedeng mapunta pa sa XP yung Pakito, pero kasi, napupunta na talaga sa junglers itong Pakito na to. And again, for ONIC Philippines, meron naman silang Brody ngayon. Brody or Clint. So anong magiging ruta nila dito? So you're heavily implying na dapat mag-marksman na sila? Yeah, or pwede silang mag-Atlas na, tapos mamaya, ipagpamamaya yung hero ni Savero kasi marami silang ginagamit na heroes. Open din naman kanina yung Clint pero nag-Claude sila. Right. Sabi, ayan, hindi na ako yung Novaria. Kasi problema yung second phase, kailangan nila iban. Correct. Pag hindi nila kinuha. Ang kinagandaan dito, maganda rin yan versus Pakito. Melissa kasi never mo maaabot babaril-baril ka lang, sasarguin ka lang ng Novaria. Well, sige ate, pasok ka lang. Sige, pasok ka lang. Yeah. Welcome kayo lahat dito. Grabe si ate, no? Nag-CR lang, naging artista na. Pasok po kayo lahat. Parang totoo. Welcome ho. Welcome po kayo dito. Yan. Lahat naman po lahat naman ay tinatanggap namin. Tinatanggap po namin dito. Huwag kayong mag-alala. Kala mo Midnight, titigil ako. Hindi ako titigil, Midnight. Oo. Diretso tayo dito. Pero alam mo, hindi rin titigil yung ONIC Philippines kasi feeling ko, pabanan nila yung rape. I mean, they have to. Yan. Rapaman. Rapaman eh. Naamoy ko yung mga Rafael eh. Oo. Imagine, hindi mo talaga ibibigay yan. Knowing na. May magra-Rafaela. Para may Rafaela sensor si Midnight. Pero nga Rapa-Radar eh. May Rapa-Radar? Naamoy ko pag may Rafaela paparating eh. Parang pwede eh. Wala, tinanggal boy. Yung Matilda, bakante pa. Hindi ko alam kung may may Matilda Radar. Yan, kung may Matilda Radar ka, hindi malabo na meron. Pero pwede naman, posible naman eh. Ayan na. Ako yata yung... Ikaw. Ako yung may Matilda Radar. Okay ka. Ano susunod? Ikaw, ano Joshi Radar mo? Ano Joshi Radar mo? Baka maging Claude
ban to instead of Clint. Okay. As ipersa nila yung Clint for Savero. The thing is, may Beatrix pa. Actually, marami pang liko na pwedeng gawin doon sa gold lane ng ONIC Philippines. So, knowing na nasa kanila sila yung red side at sila yung kukuha ng unang pick. Atlas, yon. So, ito yung inisip ko kanina nung pang third pick sana ng ONIC Philippines. So, tinanggal na to, but okay, wala na rin palang Kadja. Ano kaya? Claude? Claude. Parang ulitin na lang yung Claude. Kasi okay naman. Kanina, Claude or Clint, either of the two, yun na lang talaga yung pupuntahan. Tapos, yung hero ni Super Yoshi, pwede mamaya pa. Oo. Pwedeng mamaya pa kasi andun yung Claude, like you said, facing off against the Melissa. Dissented din naman yung matchup na yun. Napagana ni Savero kanina nung game number 1 and that is exactly what they're gonna be going for. Twisted Minds, ang hanap nila siguro sa ngayon, or ang hanap natin ay mid laner at para malaman na rin natin kung sang lupalop pa pupunta yung Beleric na yan. Wala nang Selena na ginamit kanina. Lilia is open. Aurora Eudora, masyado nang mababa yung ano niyan, paglabas. Vexana is good. Grabe, may Hellcrit. Oo nga eh. Lalim ng bunot. Yung Tirot nga number 1 eh, pero Esme sila ngayon, men. Okay, so ito yung kulang kanina nung game number 1 na binabanggit natin. Oh, yung Luyi meron pa nga pala at 1.7%. Mage, no? Ay, okay. Yun, so Vexana, good counter yan against Barats, against Irara, may control. Super Yoshi, I can see a Minotaur coming para sa ONIC Philippines. Good ano din naman, good addition. Correct. For the control. There is a chance of a Carmilla roam pa. Para lang doon sa combo ng Barats Carmilla. Oo nga, pwedeng-pwede yun. Kasi sa ngayon, medyo nakabangko sila dun sa late game damage eh. Obviously, kay King Kong at posibleng kay Kirk manggagaling yung early game. So, there needs to be some sort of space creator. Makakapitalize yung Astral Echo na bibitawan itong si Super Prince and that might arrive from another roamer na pwedeng gamitin dito ni Super Yoshi. And that is going to be that show. Space created. Does this fit the problem or what do you guys think about this trophy? Well, kailangan mo talaga ng pang-gap close. Although may Novaria naman na sila, okay sana yung range, yung artillery na meron. Ang hirap lang din mag-show ng may Esmeralda at Beleric. So that might be a problem for ONIC Philippines. Actually, kahit yung Melissa, parang hirap sipain eh. Correct. Doon sa go-away? Oo, pag nakareact yung Melissa, mabilis lang yan eh. Tapos ano pa, ingat, tulad yung pinakit mo, may Esmeralda pa. Pero siguro, ang nakikita ko dito, pag titripan lang ng ONIC yung Vexana eh, kasi naglalakad eh. Sabi nga ni Burrito, from the words of a wise man, parang astronaut. Parang naglalakad sa mid lane. Oo, kasi medyo mabagal eh. Mabagal, pare. Ang bagal ng movement speed dito. Kaya kailangan ng bodyguard. Ano pa yon? Mala prinsesa. Mala prinsesa. Lakat prinsesa. Kailangan yun princess treatment Oo, parang naglalakad sa buwan na prinsesa. Yun na siguro ang ultimate combo. I'm sure nanonood si Burrito ngayon. Burrito, kung nasan ka man at kung sino ka man, maging sino ka man. Mamigay ka naman ng diamond. Mamigay ka naman ng diamond sa lahat. Message lang po, si Burrito or si Aaron Olgadi. Kayo na pong bahala dyan. Search nyo na lang ang pangalan. Alam nyo na kung saan at sino ang pupuntahan. Pero pupunta na rin tayo dito sa Twisted Minds versus ONIC game number 2. Super Yoshi with a show. You've already said your pieces kontra sa kanya, but I'm looking at how Super Princess Savero and Savero will be activated again gaya nung game number 1. Paano ba nila lurutahan to? Pwedeng ulitin yung same plan na tiis lang, medyo tiis pogi. Still, hirara pa din naman yung hawak ni King Kong, pero ang aga ng engagement. Oh my gosh! Kailangan ng tiis pogi, pare. Pogi daw kasi yung ONIC. Hala! Nagputol ng puno ang ONIC. I think they miscalculated yung damage output ng ONIC Philippines ng early game. Parang all the while, yung game 1 pala ay trap set ng ONIC Philippines. Akala nyo hindi kami lalaban yun? Men, si King Kong, tingnan mo sa kabilang side na nagpa-farm. Oo, men, sinisimulan niya na dyan. Tinamaan pa si Tracy, nakuha pa ni King Kong. Yung isa sa mga jungle objectives, the Rock Ursa will no longer go to Sensui at may iwan siya sa level 3. Baka nga hindi pa maka-level 4 sa unang ikot. Grabe, umutang siya ng rotation ng game 1. Sabi niya, sige, possible ko ng game 1. Ito, super Sigma rotation. Tapos buntang XP. Oh my God, and si
yung Esmeralda ay mapapa-force ng Purify Lansu. Napapahirapan dito sa may XP lane. May bawi naman dito kay Kailangan Super niya to. Prince na force yung flicker out. Pero malaking bagay Papunta pa kay Yoshi. kuruhan. Grabe, ayaw mamigay ng Super Family. Super damot ng ONIC. Super damot, as in kahit si Yoshi na hindi naman jungler, kinukuha na rin. Pero si Sean ng mga mataan dito at Yoshi yata ang mga mataan, but that's still gonna be okay. So long as wala pa sa level 4 si Sensui, nandito na yung pagong. Ang ONIC Philippines super damot, si Sensui napa-super kamot. Super kamot. And hindi pa tapos, men. Kumakamot pa sila, nakaharap pa yung Barats. Kirk, nag-aharap ng angle dito para sa Detona's welcome, pero isusurrender na to ng Twisted Minds. Napakadamot ng ONIC Philippines. Walang choice itong si Sensui kundi mag-back away after that first blood taken close to the mid lane. Nakuha na Super Family ang unang pagong. Kanina super Yoshields eh. Ngayon super Choshi. Sige na nga, Joshi. Sige na nga, Malikot, Joshi. malikot. Sige. Malikot ang utak mo today. I'll give it to you. Yan yung 10 seconds niya kanina. Oh, 10 seconds. Tama yung ganda ng punto ni Joshi kasi imagine mo, hindi man lang siya napang-flicker out kanina. Ginamit lahat, pero nakatakbo pa rin yung Cho. And dahil doon, wala kasing skills. Yung Twisted Minds, di sila makakontest ng pagong. Hirap buhay ngayon. So bibihin yung idea ng Cho. Dahil dun sa Sean po na meron siya, may pang-bait out siya ng Bileric ni Tracy. Ayan na naman, oh. Oh, grabe, nakakabad yung ginagawa nila. Pero sa taas, ha, nagsusuntukan yung Dinosaur at Esmeralda. Kaso, ang laki niyan eh. Yun nga eh. Pero ito, Nol. Pero, Uy! blazing duet, makakatakas pa naman siya with additional movement speed. Pero naghaharap sila dito ng angulo. Grabe, bumalik pa. Pogi moves. Bumalik pa. Alam kasi na nandiyan si Yoshi, pare. Okay. Yun na yun eh. Kumbaga, papakitang gilas na ako. Sabi ni Yoshi, sige nga, harapan mo nga. Okay, I can do it. Tapos ayun na. English Pumarap na siya. English kasi yun talaga ang manner na pag-uusap nila. Isa ngayon, nakapwesto na naman. May falling star muna bibitawan. Pinahan na nila. Itong si King Kong yun. Ang ganti ng api na napunta kay Sensui bago lumabas ang susunod na pagong. Yun yung hinahanap natin ng game number 1. Yung layer ng control. Ngayon ay meron na for Twisted Minds. Even yung Esmeralda ay Siya na naman. Ang damot! Grabe si Prince. Super Snatcher. Sige na. Sa'yo na. Sa'yo na lahat, boss. Sige na. Alam mo, mapati yung Little Wonder, pinagkait mo. Vision lang yung kailangan eh. Nakita lang ni Super Yoshi, sinabi, pwede mong kunin, pwede mong panain. Ayun, kanya nga napunta. Muntikan pa si Benny Cutie doon. But again, for ONIC Philippines, the more it gets quiet, okay lang din sa kanila. Pero the more noise na meron, yung rotation na ginagawa nila, okay din sa kanila. Tol, as in, yung minigames ng ONIC, ang nilalaro nila sa ngayon, they're leading by almost 1,000 at si Super Prince ang suspect ng lahat ng mga nagaganap na kailangan pa talagang pahirapan ng Twisted Minds pero ngayon po pwesto sila sa pagong. Yoshi, naghahanap siya ng angle para sipa dito pero nakaharap si Tracy. Nandun na dito, welcome. Ayaw ikasa! Hinaharangan lang, kinancel pa! Pero nandun na yung Rat of the Dryad. Si Kirk yung mabibigyan. Tumumba na yung Dinosaur pero King Kong nakaharap na Infernal Torrent. And Sabero with a blazing duet. Sensui pumasok pero hindi niya na-knock up! Tuloy-tuloy pa ang ONIC Philippines. Hindi pa sila tapos. Papasok King Kong, naghaharap pa ng additional target pero nandun kinamay mula kay Sean. Makakatakas pa siya with the first kill ng Hirara and ONIC Philippines ayaw talaga mamigay. Again, we thought that Twisted Minds had an entry. Meron na silang ruta eh. Napatay nila yung isa. But again, ONIC had answers over and over and over. May blockage eh. Hindi na knock up ng knockout strike ni Sensui dahil na knock up din siya nung Jeet Kune Do ni Super Yoshi. Perfectly timed engagement mula doon sa Cho. We doubted it during the draft. Mahirap mag-Cho pag may Beleric at may Esmeralda. But Super Yoshi, pinapakita niyang hindi mahirap kung komportable akong gamitin yan. Super Cho. At madali kung may kung may follow-up. Oo. Yun ang importante. Madali kung may follow-up. Di na bale kung ano ang mangyayari sa akin so long as we're able to get kills at sa mga kampi ko mapunta yun. Oo, ayun. Grabe, ayaw talaga mamigay. Kadamot ni Prince. Pero nakuha pa rin naman ni Benny Cutie. Pero men, imagine mo yung ginagawa ng ONIC. Hinahain kay King Kong lahat. Si Sabero nag-delish ng turtle. Sabi niya, sige, kunin lang natin to. And si Kirk nakaharang lang din doon sa Beleric. Hindi nakahanap ng magandang anggulo. Si Tracy para sa Rat of the Dryad ayaw mamigay ng ONIC. Ito, tignan mo din na mabuti ha. Benny Cutie 3.3, Super Prince 3.5. That's how you know na mataas-taas na talaga ang kalidad na binibitawan ng ONIC PH as they're trying to be a lot more aggressive. Inaaraw-araw nila itong bush na to eh. No? Yung kung saan nagsaspawn yung Rock Ursa ng Twisted Minds, parang ayaw talaga nila ibigay ng todo. Extended river control yung gusto
ng ONIC Philippines. Hindi lang basta yung gitna eh. Even yung jungle camp Sensui, minamata na. This is a 5-man rotation from ONIC Philippines. Binitawan pa rin Super Yoshi para harangan yung tutulong. And libre na naman ata yung pagong para sa Onyx. Susubukan ni Tracy na humarap dito ng Vision pero nakaharap na naman yung Shunpo. Ginamit na yung right. Lahat! Buhay pa din! And si Kirk nakaharap pa na dito. Welcome to the pa! God! Dewey, Onyx Philippines! Ito na yung mga recall mula kay Kirk! Pero si Tracy makakalabas man with low HP. Pero look at Onyx. Sunod-sunod na lang. Wala silang pake sa nangyayari sa may bottom lane. Gusto nilang kunin yung mid lane na pa-flicker pa. Si Tracy on the belly rig King Kong. Naghahanap pa ng additional kill. My gosh, Kirk, napakakunat mo na. ONIC Philippines are leading by 2.4K at kung sinong humarap, yun ang matitibag. Super Yoshi pinalos ang Twisted Minds. Sa dami ng nangyayari, sinalo niya yung ugat, yung kamay ng Vexana, and even yung EG Boy. Pero nabuhay pa rin siya with just one Sunpo. Enough na yon para ma-bait out lahat ng resource ng Twisted Minds and make it possible for ONIC Philippines na kumuha ng counter-engage. And that has been the story for 7 minutes. Dito sa laban na to, paulit-ulit, binibait out lang ni Yoshi, tapos kanya-kanya na, bahala na kayo. Imagine mo, ang dami na nangyari, pero si Escape Artist nakakatakbo pa rin, di pa nga niya ginagamit yung flicker. Ito, may flicker siya, pero may detones. Mula kay Kirk, excellent naman! Yung sipa sa may loob ng base, ng turret pala, ng Twisted Minds. Pero this time around, mabibigyan siya ng Twisted Minds. Naka-ready na sila, pero grabe yung mga hapdi ng Sargo ni Super Prince. But Twisted Minds at least, meron sila nakuha doon bago pumasok itong pagong that kill. Either went to Lanzo or went to Benny Cutie, pero parehas pa rin naman na magiging crucial yan para sa susunod na padating na Lord. Kung mapapansin natin, it's just both of the teams trying to get something outside doon sa mga lanes nang sa ganun ay magkaroon sila ng significant advantage sa paparating na major objective. Lagpas 15 seconds bago mabuhay itong Lord na ito, and obviously it's ONIC Philippines na unang magpupwesto para makuha ito. 2K gold lead, halos yung hawak ni King Kong over dito kay Sensui. Lanzo, mangangalahati sa isang full combo ng Hirara. So kinakailangan pa na i-address yun ng Twisted Minds. Even yung Esmeralda ay natutunaw sa isang damage dealer. What more kung magsasama-sama na yung pasok nung Claude, nung pasok nung Novaria, dun sa kanyang mga Star Shatter, and even King Kong. At ito yung sama-sama na iyong nabanggit, si King Kong ang unang pupwesto. Si Tracy ang haharap dahil siya ang pinakamakunat sa side ng Twisted Minds. But ONIC Philippines is holding on to a 3.4K gold lead, and it's a 5v4 scenario. Hindi pa alam ng Twisted na nasa baba si Yoshi at ngayon pa lamang siya magpapakita. So slowly advancing ang Twisted Minds, pero yung ONIC hinahawakan pa rin ang pwesto nila. Hindi nagpapadarag, hindi nagpapa-aura farm kontra dito sa Twisted Minds. Men, sa sobrang tindi, Roamer yung nag-address nung long lane. Oo, ginawang Moskov. Nag-Moskov cosplay yun. Andiyan na nga agad eh. Nakabalik na siya kaagad. Yun, hindi pa. Ang malala nito, hinihintay lang ng ONIC. Yung long lane, hinahayaan nila pumosh yung bottom lane kasi alam nila may magpapakita. Yan, kita lahat. May CCTV, yung ONIC Philippines, ininstalan yung bahay ng Twisted Minds and libreng turret lang. Hindi, matidepensa pa rin naman. Pero yun, Lord. Pero grabe, ito na. Iba-burst nila, nakaharap sila, men. Ito na, si Kirk. Hinaharap niya yung ugat, hinaharap niya yung puno, i-charge niya yung ultimate niya, mananako pa, makukuha pa rin sa pero, and nandun pa, nagland yung kain mula kay Kirk. Aray! Sunod yung crowd control. Tracy? Hindi pa rin naman tumutupa, pero susunod siya ni King Kong. King Kong! And nandoon yung go away mula dito kay Benny Cutie, makakalabas pa si King Kong, makakatakbo pa siya, and walang makukuha ang Twisted Minds. No casualties kahit na nagkaroon ng kill attempt ang ONIC, pero ganun pa man, sa kanila pa rin napunta ang major objective. In fact, yung ONIC pa nga yung humahabol sa Twisted Minds right after that, Lord. It's just that dahil sa mga kids na meron, ang Twisted Minds ay nakatakas pa rin. O sabihin natin, nakatakbo pa rin sila papalayo. And ONIC Philippines, sila yung medyo nasugatan, but still, nakabawi na rin sila sa kanilang mga HP. Lord marching down the top lane, i-address na nila yung long lane kanina. Itutulak na yung natitirang outer turret dun sa baba. At isusunod pati yung gitna. Sa bayan, ang tatlong lanes ng ONIC PH para makakatok sa base at pintuan ng Twisted Minds. It's Lanzu and Tracy na susubukan na humarap at nagamit na rin yung Holy Shield sa may bandang ibaba. I think it's gonna be the same, pero Astral Echo ay bibitawan na rin at nangalahati si Benny. Masakit na talaga ang ONIC. Grabe yung mga amba ng ONIC nararamdaman ng Twisted Minds, pero may shield pa naman
sa may middle lane. Ang tanong, papasok ko ba ang ONIC? Bottom lane yung next na target. Pwede yung top lane. Kahit saan magpunta yung ONIC. Meron silang pang-amba laban sa Twisted Minds. Conceal mula dito kay Yoshi. Nag-aharap siya ng target. Pero nandun yung kamay mula dito kay Sean. And yung layering. Sapat ba ito para mapatay yung Cho? Makakalabas naman siya with the flicker out. And makakadepensa pa ang Twisted Minds. Walang inhibitor na nabasag sa kupunan ng Minds. ONIC is still gonna be holding on to a 5.6k gold lead. Pero dito na ngayon papasok si Super Friends. Kung sakali na hindi mo pa naramdaman yung damage siya kanina, mas lalo mo siyang mararamdaman ngayon. Ready ang ONIC Philippines. Meron silang flicker na dito kay Kirk. Pero si Yoshi, grabe oh. Nakikipaglaro dito sa kapalaran. Nakikipaglaro sa Twisted Minds. And makukuha nila yung turret sa top lane. Pero may nakalikod ha. May impostor. May impostor sa likuran. Sabero, hinaharap lang yung Twisted. Ang sakit ng mga bala mula sa Claude. And hindi sila umaatras pare. Hop! Na 1v1 alam nila! Oh my gosh, alam nila na nandun si Sensui. Siya na makikipaglaban kontra sa apat. Kailangan niya na tumakbo. Hindi na ata makakatakbo si Sensui. At nakaharang na ang Super Family. Twisted Minds, they lose their jungler. Mukhang pwede pa ata umisa ang ONIC Philippines dito sa may middle lane. Hindi muna yata nila gagawin yon. Si Super Yoshi ang magbabalik sa Twisted Minds. Doon sa kanilang base, tila binabox out na lang ng ONIC PH ang Twisted dahil sinisimot na nila lahat ng mga natitira sa jungle. Nakakailang din kasi if you're Twisted Minds, would you engage on a show na mataas yung chance na mabuhay, mataas yung chance na makatakas, mataas yung chance na makaiwas doon sa crowd control, doon sa engagement na pinaplano nyo? Kasi for Twisted Minds, hindi ganun ka-worthy. Kung si Super Yoshi lang yung makukuha nila, they have to close the gap against Super Friends. Kailangan may someone na makaabot doon sa kanina pa nilang problema. Yung Jolene na binabato niya, baseball bat na kanina, ngayon sa bowling ball na. Oo, Ben, pag tinamaan ka yan, talagang hospital ang diretso mo. Hindi pala hospital, base. Diretso mo, kailangan mong mag-recover. Ayun o, ang sakit. Well, si Lanzo naman na medyo makunat pa yan. Pero grabe yung silip kanina ng ONIC. Pagpasok ko na kasi ni Yoshi, nagbilang siya eh. Sabi niya, ba't 4 lang to? Nasaan yung isa? Nasaan yung isa? Prinsipatin mo nga yung isa. Ayun, nandun pala. Sige, abulin na natin. Pero parang inuunti-unti ng ONIC Philippines dahil meron pa natitira ng 2 inhibitors sa side ng Twisted Minds at nararamdaman na kahit yung damage na bigay ni Kirk, even King Kong's gonna be doing the same at nandun na naman yung knock-up! And Sabero daw, happy pero nandoon yung Claude para mapatay nila si Tracy. Hindi na nakatakbo yung Belleric. Lord pa! That's an engager down sa Twisted Minds. Seal na ginamit Super Yoshi pero di na sila papasok pa. Wala silang minion waves. Ihintay nila yung middle lane. Sinisilip lang, men. Ang daming pangsilip ng ONIC, ang daming CCTV sa bahay ng Twisted Minds. Well, dinadahan-dahan nila si King Kong at si Yoshi lang ang nagpapakita at humaharap dito sa ONIC Philippines na meron ng 8 pangalalangan! Nahuli na si Sean! And nandoon yung control mula sa ONIC Philippines. Super control! Ang ginawa dito ng Super Family Kirk. Nagpapakamatay na unahan, kinain with a Winter Crown. And Twisted Minds, they're falling down one by one. And ONIC Philippines secures the 2-0 sweep. Gulpi de gulat ang naganap sa huling clash. And it was more than enough. Clean record, clean slate. Just a stellar Super Family. Super Yoshi, una sa lahat, super sorry. Kung pinagdudahan natin yung topic na yon, ang main idea lang ay kumuha ng someone na kayang mag-bait out ng lahat ng meron ng Twisted Minds, Astral Echo, double knock-up, main ingredients for ONIC Philippines to secure a sweep against Twisted Minds. Again, napakalinis ng execution na binitawan ng ONIC PH. There were some moments na parang bumabawi ng paunti-unti ang ONIC Philippines, but it started with that jungle that has been taken by King Kong over and over. 2 beses din binigay sa kanya yung Hirara at 2 beses siyang halos hindi mahuli ng Twisted. Grabe, men. Nakakatakot yung ganitong form ng ONIC Philippines. Last time na nakita natin na ganito yung itsura ng ONIC MPL Philippines Season 14 na para bang hindi sila pwedeng hawakan, hindi sila pwedeng galusan, and hindi nga nakaisa yung Twisted Minds. Very controlling yung performance dito ng Super Family. Again, it was such
a passive but slightly aggressive gameplay mula dito sa ONIC Philippines. Hindi sila yung black and white eh. There's always a certain gray area na parang pwede tayong mag-operate. At yun yung ginagawa nila in this current meta, just understanding the concept, understanding their timings, and just making the most out of the opportunity that they've gotten. At dahil dyan, mananatili silang undefeated in Season 18. Let's talk to them about how they were able to get this win. Sonic's monkey eye because it's another win! Denise, another win and another reason to add kung bakit pwedeng masabi na this is their meta. And now it's time to talk to the Super Family. They, you know, they just keep on aura farming. I don't know why. Maybe it's just really their meta. But, you know, I want to congratulate Severo, our match MVP. Look at his smile. He's like so kilig. He's the match MVP. But of course, Severo, let's talk about game one. It seems like a bit of a struggle in the laning phase. Could you walk us through what happened with your game one? Maybe just I don't expect that Selena and because they burst first turtle, so they get a little lit. Early. Yeah, okay. I also want to ask, it seems like we've seen some glimpses of Prime Benny Cutie, a veteran here. What are your thoughts with the game that he showed? For me, I think he still give a good gameplay for this match, I think. Yeah, It was a good gameplay. It's a match between someone quite new to the MPL and then someone who's been here for so long. But going to you, Super Yoshi, you're one of the newest members of the Super Family. And kapag bago ka, na-expect na maghahanap ka pa ng chemistry, may adjustments, pero hindi yun nakikita sa'yo because you're leading the gameplay. Ngayon, nung dumating ka ba, meron bang naging adjustments or meron ba kaming pwedeng i-expect pa na adjustments from you? For me, marami pang adjustment talaga na kailangan ako mabulin para masabing fit talaga ako sa team namin. Pero para sa akin naman, medyo satisfied naman ako since nanalo naman kami sa every matches na laro. And kita naman yung adjustment, it has results. But now let's go back to game one. You had a very long Lord dance. And it was burst, pull back, then burst, pull back. It was quite long. Now, how do you decide as a team when you'll burst a Lord or when you'll prolong? For me, sa first game kasi namin parang box type talaga kami. So, expected namin sila yung mag-agree or force lord or gumagamit talaga kami ng na minions. Kung kaya, gamitin namin minions para lumang kami. Pero sa game na to talagang box type talaga kami and ang masabi ko lang is yung decision siguro depende sa kung ano mangyayari. So matanong ko, kung sino ang tatawag kung go time na ba or ipoprolong pa? Siguro, kung sino yung mag-shot call. Si King Kong, since siya yung jungle. The Sigma jungler. Yeah. Now, I want to ask our match MVP, Severo. Earlier, I talked to your captain, Super Friends, and you guys ended, at least or a good start for this week because you're undefeated. But how confident are you that you guys are going to continue that undefeated record? For me, I always confident but always be humble and try to be consistent. And that's what we want to hear. Ladies and gentlemen, palakpakan muli natin ONIC Philippines, remaining undefeated up until week 2 of Season 18. And now we want to hear your thoughts. Casters, let's see the highlights. And casters, Palag Na To. Maraming salamat sa ating mga hosts and Super Yoshi yet again has not managed to break the trust na binigay sa kanya ng ONIC Philippines. There's a reason why he's with this team and he's showing that every single night. Ito pala yung pagpapakita ng 100% na sinabi ni Super Friends kanina bago pa magsimula yung laban. And in fact, for ONIC Philippines, literal na pinapakita nila how prepared they are. Again, we have doubted this show pick mula kay Super Yoshi dahil mahirap naman talaga in theory na mag-show sa lineup na to ng Twisted Minds. But then, iba ang theory sa practice. Dahil for ONIC Philippines, it's as if lagi na nilang ginagawa itong ganitong klaseng composition. A lot of times na nakikita natin yung engagement ay off-timing. Pero ito yung nag-selyo. Ito yung exclamation point doon sa laban na yun. Timed with that Astral Echo coming in from Super Friends.
nahuli pa niya yung isa sa mga crucial na heroes na dedepensa for Twisted Minds, and that is the Vexana mula kay Sean. Yeah, there was just a ton of things that have worked so well para sa ONIC PH. Parang yung mga ingredients na ginagamit nila, yung mga pieces, feels like it fits their playstyle so well. Na andun yung Novaria, pampataas ng hitbox. Kanina yung Lunox, game number 1. Parang you have to give it to the coaching staff too. It seems like they always have the answers sa kung ano yung ibabato sa kanila ng mga kalaban nila. Yeah, medyo ano din parang naipit din yung Twisted Minds nung binuksan nila itong Barats. Kumaga parang binigay lahat ng comfort pick for ONIC Philippines. Even yung yung Melissa first pick, parang expect mo na Claude yung lalabas dito mula kay Savero. And after everything's been said and done, parang komportable lang yung ONIC sa lineup na nabuo nila. Yeah, I mean, if you look at it, parang yun yung napag-usapan natin kanina the Hirara and the Barats. A lot of those, minsan tinutwist nila, ironically, tinutwist nila, pero gana pa rin in a sense Even, again, Benny Cutie, Visa, the carry for the second time in this game, pero hindi nila nakukuha yung panalo in certain team fights. Hindi kaya although yes, Melissa, expected mo na mataas yung damage dealt ng Melissa, pero hanggang kailan na damage dealt lang yun kasi hindi na-convert sa mga objectives, sa mga kills, yung damage dealt na meron si Benny QT. That's 3-9 compared to what ONIC gave us doon sa game na yon, na na-convert nila yung mga sipa, yung mga flickers, and even transition into getting those objectives. No turtles given, no lords given para sa side ng Twisted Minds. And even yung jungle camp ng Twisted Minds literal na pinupuntahan ng ONIC Philippines, hindi nila binibigay, napakadamot ng ONIC doon. Super damot. Yan ang moral of the story with that ONIC Philippines sweep against Twisted Minds. At tatapusin natin ang araw na to na puro sweeps ang lahat. It's been quite a quick day for us here in this doubleheader, and I wonder kung paano ba napabilis ng ONIC PH ang proseso na yan. So we're gonna be listening to the Infinix mic check. Let's take a look at this right here. Ay, pakita konsilan natin. Walang konsil. Right eye. Layo ng Kalmayas, spout lang. Ay, nag-ulti na sa akin, pre. Pakita sa akin. Pakita. Go. Boy pa ako. Nice ka, in court. Bats pa style. Walang ulti ba? Go. Press tayo. Pakita ito. Abulin. Nice ko. May wings. Kung may wings ha. Wings. Outplay wings. Go. Patay. Panchito. With your hitbox, we can Ezekiel Bele. Tapton, ready Tapton. I go hitboxing. Go. Belerik. Wala ka Bele. Kakainin ko. Dito. Bexa. Sikare ulti ha, Bele ha, pag na... Mid, play. 5. I mean... Pilit ka na sipa yun. Ready. Ready pumilit sipa sa Bex, walang ka-cancel. Yeah, ready lang. Push up, pre. Kunsila mo na. Pwede turn backline. Sa carp. Walang nature. Walang ka-cancel, pre. Walang ka-cancel. Sa tulad ka. Paimo ka. Nice yun. And double na to. GG. Nice one. Easy game lang. And that right there was ONIC Philippines asserting their dominance against Twisted Minds. Buo na tayo ngayon, gentlemen. We've seen some pretty quick games. That's the English panel right there. Leo, Naisu, and Wolf. Guys, it's been a pretty fast set of games so far. I don't know if you feel the same way, pero ganito na ba yung mga makikita nating laban, or was ONIC Philippines just on a completely different level than others? I think it's the latter. ONIC just played extremely well for the first time in our mic checks. We're actually hearing full conversations. Yeah. Yes! Yeah, full conversations, 2 languages. And I would say, did you see the golden plaque that they have standing on their desk? I mean, that's a buff. That's aura for them. Yeah, they were very intentional with their calls. You can see that Kirk is definitely the general for this team, and they are so on point when it comes to understanding what their opponent can do against them. So that's why they win. Yeah, and understanding the point, I think there's some similar results as to what happened in the first match also, dahil kani-kanina lamang it was Team Liquid Philippines also getting a sweep against AP.Bren. It felt like doon papunta yon because of some errors that have happened from before. Yeah, and again, dito mo mararamdaman yung difference talaga pagdating sa experience. Even though sometimes nakikita naman natin na parang nakakalamang yung ibang teams,
yung ano talaga yung pagdating sa late game, nakikita mo yung mga veteran moves, mga veteran teams natin. Sobrang crucial ng mga decision makings na yon. And with that, ONIC Philippines still at the top of our league with 3-0, 3 matches na ipanalo without dropping again a single game. That's a lot to take in para sa Super Fam. They're looking to keep that brand, that gold-plated brand onto them. And Team Falcons, I think we're gonna be seeing that later on. It's quite surprising na wala pang gaanong changes, but I feel like that will eventually change pagdating ng mga susunod nating laban. Yeah, today the status quo was maintained. Whoever was top seed stayed top seed, and Liquid still building back up to the maybe championship form to defend back to back to back to back. But the teams in the lower half are still struggling. As you mentioned, I can't wait to see them in action later on this weekend. Yeah, and in addition, if you're looking at the net game to win, sobrang hindi siya ganun kalayo eh. It's bound to happen if it's just the first 2 weeks. But here is our Infinix Pansiklaban ng Pasiklaban ng MPL Superfans. You know, it's pretty nice because the Sonics have managed to keep their spot at top 3, and it's cool to see that there's actually some tournaments that are happening for our Superfans right here. Favorite ni Womi yan, and favorite din ng ating mga fans yan kasi dyan mo mailalabas yung isang form ng suporta mo sa mga teams na naglalaro dito sa MPL. And actually, malay nyo, di ba? Again, yung mga fans, pwede kayong sumali dyan, pwede kayong magpasiklab kasi malay nyo, pwede kayong makapasok ng mga MPL teams. Oh, hindi malabo na dyan natin makita yan mismo. So we're calling on all of our super fans. The Infinix Pansiklaban is officially here, putting you right in the heart of the MLBB action. That's right. Head over to the playground to join the action, and you could walk away with a brand new Infinix X-Pad during the playoffs. Wow, so don't miss out on the fun. Make sure to follow the official Infinix page on social media for all the details. At malalaman nyo lahat yan doon mismo sa banner na nakita nyo kanina, pero hindi nyo na masyadong makakagilap. So back na lang kayo ng konti para malaman nyo yan. But again, we're calling out to all of you guys. Pwede kayong sumugod dito sa Victoria Sports Tower habang may tickets pa. Huwag palampasin ang laban ng AP.Bren kontra sa TNC bukas. Head on to ph-mpl.com and get your tickets. See you here or see you there tomorrow. Oo nga, kasi bukas pa yun. So yes, the point is, Atlas, I feel like nagkaroon ng certain adjustment to it, but did it affect it that much or wala naman masyado? Okay, so the change to Atlas only affected his move speed. But what he brings into a team fight, that last minute, still fatal. Fatal links, still fatal. And I think that ONIC have shown us that Tirana still is pretty good. We saw the win rate of Tirana prior to the day, but with ONIC PH piloting it, it seems like it's back. You know, it's really, really back. Alam mo, marami tayong gustong makita ng mga heroes dito. We've seen it in a banner or in a pub mat from before na tatlo pa lang na-unlock. Hopefully, we get to see more of that over the course of the season. But in behalf of Wolf, Naisu, Leo, Joshi Cakes, and Midnight, my name is Hans Galeria. We'll see you guys again tomorrow. The 18th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official smartphone partner. Unleash your ultimate with the Infinix GT Verse. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. And Visa, the official payment partner of MPL Philippines. Be the gamer you want to be with Visa. Our partner in esports, ClearMen. Power up and stay fresh daily with ClearMen. And our strategic partners, TT Racing, China Airlines, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL PH action. Follow our official social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Palag Na To. Catch MPL PH Season 18 action live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board.